Good afternoon, everybody. We're back after having a slight break for lunch. Regresamos de Perdón, Gio, No, adelante. digo, buenas tardes si nos están escuchando, si están en línea, estamos, emocionados para regresar, apenas, tomamos un pequeño descanso y vamos a seguir ahora con más presentaciones de la tarde. Hemos tenido una mañana muy rica de presentaciones bien, con mucha potencia de alumnos de posgrado, que es todo el propósito de este programa es desarrollar los alumnos de posgrado, darles una esfera en que pueden trabajar su trabajo y vamos a seguir ahora en esta sesión la una y tantito hasta las dos con Noemí Cabrera Morales de la UNAM y con Pía Ramírez Vázquez también de la UNAM. Sí, bueno, pues muchas gracias. Para mí es un gusto estar aquí el día de hoy. Como ya lo hemos comentado con algunos de ustedes, esta oportunidad creo que es única y espero que volvamos a coincidir en otro espacio. Yo lo que les quiero contar el día de hoy es justo un poco de mi trabajo de posgrado, en el doctorado de pedagogía, relacionado con el análisis de las políticas públicas para enfocadas a la atención a población indígena en México. Eh, esto que les quiero presentar es también como el diálogo y la reflexión que a mí me deja el revisar como con más detalle la tarea o el legado de Gloria Anzaldúa, ahora pues en el marco de este encuentro. Y pues la verdad a mí se me hizo como muy, muy interesante y sobre todo como detonador de reflexiones respecto a lo que implicaría esta investigación que quiero o que estoy desarrollando. Como antecedente, pues bueno, les quiero contar un poco qué pasa con las políticas educativas para esta población en México. Como ustedes saben, pues bueno, la diversidad que tenemos allá, pues es muy rica, es decir, tenemos por lo menos ya identificados, que hay ahí todavía un debate respecto a las lenguas que se hablan en nuestro país, por lo menos son 68, más sus 364 variables. Variantes. Digo que esto está como en disputa porque, pues bueno, ahí hay como una propuesta también de que las variantes se reconozcan incluso también como lenguas individuales. Sin embargo, bueno, y también sumando la lengua de señas mexicanas y todo lo que ha implicado también, ahora con el reconocimiento de nuestro artículo segundo constitucional de la cultura afromexicana, ¿no? Que si bien ellos no tienen una lengua específica como registrada todavía, pues tienen una cultura, tienen un aporte que hacer a nuestro país, ¿no? Y entonces, yo retomo, ¿no? Por ejemplo, estos datos, ¿no? Que oficialmente nos presentan relacionados con qué pasa con los niños y adolescentes indígenas en nuestro país. Y entonces vemos pues que se identifica que la mayoría de ellos viven en un lugar vulnerable, que tienen, bueno, sus hogares, la mayoría de estos niños y niñas hablan lenguas indígenas, pero, o más bien, la relación de hablar una lengua indígena con pobreza es ahí como muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque justamente tenemos este antecedente de qué pasa con eh, la manera en la que estas políticas han definido a su sujeto de atención.
Y entonces, cuando hablamos de que los hablantes de lenguas indígenas, casi que igual a pobreza, ahí hay un tema que tenemos que reflexionar, ¿no? ¿Quién y cómo está haciendo esta relación? Es algo que a mí me gustaría como, o bueno, que es como uno de los temas centrales de esta investigación. Entonces, a grandes rasgos, a mí me gustaría como señalar justamente esta idea. Estoy fuera de justamente esta cuestión de, bueno, ¿qué ha implicado, no? Para, en materia de política educativa, la atención a la población indígena, ¿no? Y entonces es justamente que se ha definido, ¿no? Pues como sujetos de minoría en desventaja, que por la pobreza que tienen son diferentes en la mayoría respecto a términos de actitudes, valores, culturas, ¿no? Justamente se alejan de esa idea de de lo hegemónico, ¿no? De lo que implicaría lo social, pareciera que ellos están al margen de esa sociedad, ¿no? Porque entonces son, bueno, si justamente se ven desplazados o a partir de estas políticas hay un desplazamiento importante del uso de sus lenguas originarias, se ubican justamente como un problema a atender y, pues bueno, la violencia discursiva me parece que en los ejemplos que hemos visto en el caso de México, creo que es muy evidente, ¿no? ¿Qué tipo de violencias vemos en un planteamiento de política educativa? Pues justamente, desde la manera en la que lo clasificamos, la manera en la que identificamos quién es y qué necesita, ¿no? Es decir, lo miramos desde acá y nunca es una cuestión de diálogo, ¿no? De interacción, ¿no? Respecto a justamente qué es lo importante, ¿no? Otro elemento que a mí me da como mucho hincapié a pensar qué pasa con estas políticas es justamente qué tipo de docentes se están formando para la atención a esta población. Veíamos, ¿no? Los ejemplos que pusieron en la mañana el maestro Jesús, que nos hablaba de un currículum que de repente no responde a esas necesidades y que entonces pues salen egresados de las escuelas normales o de la pedagógica nacional, pues justamente con qué punto de vista o hacia dónde justamente se están motivando como la manera en la que se tiene que atender a esta población. Me parece, o sea, esto es como una foto, ¿no? Me parece que en los últimos años se ha reflexionado, se ha replanteado algunas de estas ideas de lo que implica una política educativa para la población indígena, pero pues todavía hay un largo camino que recorrer. Otro elemento que para el análisis de estas políticas y que bueno, como que resume un poco esta idea de lo que se mira como educación indígena, ¿no? Podemos identificar por lo menos 4 ideas, desde como que identifican o que nos ayudan a visualizar el punto de partida ontopicénico en el cual están conformadas estas políticas. Y entonces el primero de ellos es que, pues bueno, las relaciones de poder están pues ahí, ¿no? Planteadas de manera asimétrica y desde una lógica de pensamiento pues colonial, ¿no? Es decir, ¿qué se espera que los indígenas interpelen o cómo se espera que esto suceda y qué tipo de educación se está pensando para ellos, ¿no? Y aparte, pues también es verlos como desde, no, pues yo soy otro, ¿no? Eso no me interpela a mí. Otro punto importante es justamente que esta diversidad, ¿no? Cultural y lingüística como un problema irresoluble. Cuando justamente pensamos, bueno, pero ¿qué pasa si entonces los profesores o la educación tiene que ser en sus lenguas, tiene que ser pertinente? Pues muchas veces es, uy, no, pero es que las variantes, uy, no, es que entonces la cuestión de
el tipo de materiales que se requiere, pues aquí tenemos que, a pesar de que hay educación indígena, a pesar de que hay educación indígena, justamente, pues son materiales únicos, ¿no? Es decir, sí para la lengua náhuatl, pero hay un solo material para esa lengua. Sí para la lengua mixteca, pero hay un solo material que pues se pretende que todas las regiones de la mixteca lo asimilen o lo tomen como si fuera justamente sin considerar las variantes, ¿no? Los pueblos originarios justamente son vistos como otros, como los diferentes, los vencidos, ¿no? Los que son vulnerables. Otro elemento que nos ayuda a identificar en el marco de que están planteadas estas políticas es que los pueblos originarios, como ya lo mencionaba, es casi que es igual a pobreza o que son carentes de condiciones para su máximo desarrollo. Y sobre todo como pensar que cuesta mucho trabajo que accedan a la educación. Ya no hablamos de la educación básica solamente, sino pues de llegar a niveles superiores, y bueno, pues eso también requiere pues toda la situación que tenemos ahora pues, en nuestro país, ¿no? Respecto a cuáles son estos resultados que tienen nuestros niños, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, entran el 100% de los niños en las comunidades, ¿no? A la primaria. Cuando llegan a la secundaria disminuye al 60%. Cuando llegan a nivel medio superior disminuye al 40%, casi el 30%. Y de esos que lleguen a educación superior, por lo menos llegan, a máximo estamos hablando del 10%, ¿no? Entonces eso nos remite también como que, bueno, ¿qué sucede ahí? ¿Qué cosas? Pero también de acceso, sí, en la cuestión de oficial, de normativa, etcétera, pero también, ¿qué pasa ahí con el imaginario social que tenemos de esto? ¿No? La siguiente. Entonces, para el análisis de estas políticas, yo, así con mi directora de tesis presente, en colaboración con ella, justamente pensamos, bueno, ¿cómo hacemos este análisis, no? Hay distintos niveles de análisis, pues unos se refieren pues solamente a ver qué cantidad de población es atendida, cuántos ingresan, cuántos egresan, el nivel pues no sé, eficiencia terminal le llaman, etc. Sin embargo, para nosotros es muy importante identificar justamente cuáles son las significaciones, es decir, hablar desde los sujetos que están inmersos en la definición, en la toma de decisiones de estas políticas, pero también desde el punto de vista de, bueno, quiénes son los que operan, quiénes son, qué mirada podemos nosotros recuperar de los sujetos a los que están dirigidas estas políticas, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues se definieron dos dimensiones de análisis. La primera es una dimensión ontosistémica que justamente nos permite aproximarnos a esta cuestión de qué pasa, cómo se define al sujeto, cómo se define o desde qué punto de vista se miran estas políticas y se llevan a cabo, ¿no? Decirlo. Pero también, ¿qué pasa con la dimensión pedagógica, ¿no? Esta dimensión de decir, bueno, ¿qué es lo que se tiene que hacer y cómo se resuelve? ¿Qué problemas tenemos y cómo lo resolvemos? A lo mejor llamarle problema sería como repetir un poco esta idea del problema, sino más bien qué necesidades tenemos y cómo las atacamos, cómo las salimos de esa situación. Y entonces, ahí justamente nosotros decíamos que es muy importante que en estas dos dimensiones, ¿qué es lo que hemos encontrado? Y eso es lo que quiero compartirles ahorita respecto a, en esta dimensión ontosistémica principalmente, se hizo revisión de los documentos oficiales, es decir, como el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley General de Educación, dos documentos, ¿no? Que atienden específicamente o sea, si miramos, así hacemos como el recorrido de la documentación, encontramos dos programas en el sexenio de 2013, perdón, creo que eso me lo salté, esta investigación
se centra en el periodo de 2013 a 2018. ¿Por qué? Porque es justamente como pues no sé, yo diría que es como un punto y aparte. Después del 2018 en nuestro país hubo un cambio político fundamental, ¿no? Que como ustedes saben, pues cuando intenta hacer un cambio de manera trascendental en nuestras políticas públicas en general. Y en lo educativo, bueno, pues ya será tema de otra investigación, pero en este momento hacer esa distinción me parece muy importante, porque se supondría que como que las últimas políticas neoliberales que tenemos en nuestro país, y entonces, ¿qué implicó todo ello? Para que entonces, ¿con qué país nos encontramos a partir del 2018? Porque como ustedes saben, pues los cambios no suceden de la noche a la mañana. Y entonces, justamente, es bien interesante hacer esta retrospectiva, porque pues vemos y de manera como muy cruda, justamente de qué se habla, ¿no? En estas políticas educativas cuando hablamos del sujeto indígena, por ejemplo, ¿no? Y entonces en estos documentos, y bueno, también a partir de entrevistas que hicimos con algunos funcionarios, con algunos docentes, ¿qué pasaba cuando hablábamos de quiénes son los indígenas? Y entonces, a grandes rasgos, se define, y cuando, no sé, ¿no? El ejercicio metodológico que hicimos para aproximarnos a esta dimensión fue a través de fijaciones de sentido. Estas fijaciones de sentido, pues es un ejercicio que pareciera muy simple, pero que en realidad es muy complejo, porque es una búsqueda de decir, a ver, ¿dónde se habla de lo indígena? Cuando revisamos documentos completos y no había referencia a lo indígena en este periodo. Sin embargo, decíamos, bueno, ¿qué relación existe a ver, en algún momento se tiene que hablar de estas poblaciones? Y entonces, siempre se refería a la cuestión de la vulnerabilidad. Población vulnerable, dos puntos, indígenas, mujeres, migrantes, ¿no? Entonces era así como, bueno, es interesante porque seguimos pensando que son vulnerables, carentes, negados de su lengua y su cultura, despojados de su capacidad de agencia y sobre todo de análisis, ¿no? No hay una interlocución a la hora de tomar decisiones respecto a cómo se conforman los contenidos, ¿no? Dentro de un programa de estudios, en ningún momento se visualiza esa relación o ese diálogo. También se miran como en una cuestión de sin mirada crítica, es decir, bueno, pues ya en las entrevistas principalmente encontrábamos que era como decir, pues sí, o sea, sí, pues ya sabemos que de repente las cuestiones que nos llegan a nosotros, pues pareciera que es como una educación de segunda categoría, ¿no? Una educación en la que nosotros no tenemos que decidir, porque entonces ya todo nos lo van a decir allá y nosotros ya nada más tenemos que interpretar, o que había una palabra que se me fue, que es como esta adaptación del currículum, ¿no? En ese sentido. Discriminación, es decir, se autoperciben como sujetos discriminados y vulnerados por el propio sistema educativo. Es decir, como muy al margen, muy de, pues no hay diálogo, pero no es, o bueno, en estas entrevistas, al principio sí era como muy de lo que debería yo de decir, ¿no? De, no, pues sí, somos al margen, estamos afuera, pero justamente al seguir platicando, al seguir haciendo como esta investigación, pues también eso ha permitido, ha provocado que existan cambios importantes, porque justo no es que porque el papel lo diga, no tiene capacidad de agencia o no existe todo esto de reflexión acerca de la educación que tengo, ¿no? Y entonces es ahí donde pues emerge ahí toda una serie de reflexiones y de acciones que ya después de los años y cuando se abre esta posibilidad de crear un currículum que realmente tenga sentido para mí, pues ahí ya hay un montón de trabajo que ya se hizo, que ya se reflexionó
pero digo, eso es tema de otra cosa. Y entonces, bueno, también aquí en este momento se ve como un sujeto fragmentado a ese sujeto indígena. Y entonces, para mí, para esta presentación, en el marco de, yo le comentaba a Laura y a Cari, me parece, que para mí fue un descubrimiento bien interesante, pues el aporte que hace Anzaldua, ¿no? A nuestra, pues sí, a la academia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la cuestión del posicionarnos, ¿no? Del reconocernos como sujetos en construcción, fragmentados, enterizos, híbridos, o sea, fue así como qué interesante, ¿no? Qué interesante porque efectivamente estamos construidos de muchas partes, de nuestras experiencias, nuestras historias. Eso hace que seamos y que tengamos justamente esta capacidad de agencia y de decidir dónde me posiciono, dónde sí, dónde no, qué defiendo, ¿no? Que hay una frase de una canción que dice justamente cómo yo voy a defender lo que quiero, ¿no? Y pues sí, porque eso soy y porque eso quiero mostrarle también a la gente, ¿no? Entonces, a mí me parece que esta cuestión de diálogo que podría hacer yo con la propuesta de Anzaldua es justamente esta idea del territorio como un espacio físico y cultural, pero que justamente si el territorio lo asimilamos a que es política, es igual a, si vemos la política como un territorio, este territorio sería un territorio inhóspito, ¿no? Para los sujetos indígenas. Y entonces justamente, qué nos devuelve eso? Justo pues, es una propuesta desigual, fragmentada, resume, ¿no? De manera importante esta idea del sistema opresor, ¿no? De hacia qué estamos mirando, ¿no? Bueno, esto neoliberal, estas cuestiones que decíamos ayer del problema estructural de dónde estamos partiendo, ¿no? Por eso para esta investigación la cuestión ontosistémica es así fundamental, porque entonces no podríamos entender estas propuestas, o sea, ya con esta lectura de interculturalidad, de apertura hacia la cuestión curricular, no podríamos leerlo si no tenemos concientizado esta idea de que, pues sí, miramos en el sistema educativo nacional un problema estructural. Y diría la doctora Gallardo, un racismo estructural tajante, ¿no? O sea, en donde, pues bueno, ya en otro momento les contaremos las experiencias que tuvimos como por ser parte de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Hay un espacio en donde todavía creo que yo trabajo ahí, ya lo sustento, pero justo, ¿no? Cómo desde la reflexión y estando en esta posición de toma de decisiones, ¿no? No de todas, pero sí de alguna u otra toma de decisión, desde dónde podemos igual mirar o desde dónde nos posicionamos para ir, pues digo, no necesitas tener así un puesto, sino necesitas justamente o necesitamos reflexionar de cómo entonces estamos interpelando lo que vemos, lo que miramos, y ahí es donde el aporte de Anzaldua, más bien la reflexión a la que yo llego, es justamente, si vemos a las políticas como un territorio, este territorio tendría que ser híbrido, ¿no? Este aporte que hace Anzaldua. ¿Por qué? Pues porque ahí tendría que aparecer justamente esta diversidad de lenguas, de identidades, de culturas, pero eso pues en constante transición, ¿no? Platicábamos hoy en la mañana. ¿Quiénes somos, no? ¿Por qué decimos que somos tal persona ahora, pero a lo mejor a los 15 decíamos que éramos otra? Ahora reivindicamos muchas cosas a partir de lo que hemos vivido, nuestra experiencia es fundamental ahí. Y entonces, justamente,
si estamos diciendo que la cuestión del territorio como ese espacio híbrido, pues justamente requiere movimiento, requiere reflexionar constantemente, ¿no? Y a eso, pues, la cuestión del sujeto, pues, ¿qué implicaría? Justamente mirar un sujeto indígena que tiene que romper con esas señales, disputar por la posición de tomar decisiones respecto a las políticas, respecto al currículum que se lleva en sus aulas y, sobre todo, ser consciente de que esas experiencias van a ayudar a construir algo distinto, algo nuevo, que eso esperaríamos que sucediera pronto. Y entonces, por último, yo quería como que viéramos un poco esta idea, ¿no? De lo que me interpela justo esta idea de lo de la política como territorio híbrido, ¿qué implicaría para el sujeto indígena, ¿no? Pues justamente como un sujeto en lucha, en disputa constante, que sea político, o que tenga como esta toma de decisión respecto a lo pedagógico, que tenga capacidad de agencia, que sea, pues que ayude a transformar o que tenga esa idea de transformar el mundo, ¿no? Ya no solo es quedarnos a mirar qué está bien, qué está mal. Claro que la postura crítica es importante, pero justamente eso cómo nos ayuda a transformar, ampliar la reflexión y la acción sobre todo, y pues trascender el margen, ¿no? Es decir, pues ya no quedarnos ahí, sino seguir posicionando, empujando, y por eso pues yo digo que es un sujeto que es fronterizo en el marco de lo que proponemos. Esta sí es conectada. Voy a dejar de compartir. Sí. Adelante, bien. Hola, buenas tardes. ¿Me escucho? Te escuchamos bien. Bien, bueno, perfecto. Espero que se escuche y que, bueno, que no suenen tanto los vehículos que transitan por fuera de la ciudad. Bueno, les saludo desde Tlatelolco, en Ciudad de México. Em, Ahí estoy compartiendo, ¿se ve? Sí. Bien. Ok. Un segundito. Ahora sí. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todas, todos y todas quienes me escuchen. Quisiera agradecer en primer lugar a la organización de este evento y a la doctora Ana Laura Gallardo por permitirme esta oportunidad de compartir con ustedes algunos recortes de lo que fue mi investigación doctoral. En esta ocasión mi ponencia se titula Mujeres Frontera, maestras no indígenas que enseñan lengua y cultura mapuche en el sur de Chile. Bueno, yo soy profesora interesada en la formación docente y en particular en la búsqueda de alternativas para la actualización, ¿cierto?, del currículum que forma profesores. Y como chilena, por supuesto, les quiero invitar a viajar conmigo al sur del continente, al territorio en el que crecí, la región de la Araucanía. Así es que bueno, a modo de introducción, voy a ir leyendo un poquito para ajustarme a los tiempos y por precisión, ¿de acuerdo? Gracias al legado de Gloria Anzaldua, iniciadora del feminismo decolonial, me fue posible comprender desde otra perspectiva las fronteras que habitan mujeres maestras no indígenas que enseñan lengua y cultura mapuche en primaria, en escuelas ubicadas en la región de la Araucanía al sur de Chile. Mujeres frontera que habitan tanto una frontera física, desde un territorio marcado por un histórico racismo y violencia, como por una frontera simbólica, atravesadas por la cultura en la que viven y enseñan. Maestras con quienes compartí y aprendí durante mi investigación doctoral
experiencia transdisciplinaria que me permitió constatar cómo los registros que propone esta pensadora chicana no solo permiten estudiar la situación fronteriza entre México y Estados Unidos, sino que también permiten profundizar en las fronteras existentes en otros rincones de América Latina. Bueno, dentro de mi investigación, lo que me propuse como objetivo general fue analizar desde las perspectivas feminista, decolonial y desde la pedagogía crítica, experiencias que durante la formación docente promovieron la politización de profesoras chilenas en un contexto neoliberal, patriarcal y racista, para imaginar alternativas al currículo de la formación de profesores. Y para ello, la pregunta guía, digamos, la pregunta principal fue: ¿cuáles son las prácticas y experiencias formativas que han permitido que profesoras de educación primaria puedan mirar las condiciones que les oprimen? Tras lo cual se dio, ¿cierto?, emergieron hallazgos absolutamente inesperados. En cuanto a lo metodológico, yo trabajé con la Narrative Inquiry, que es una metodología que me permitió conocer las historias y experiencias personales, formativas y profesionales de dos profesoras, mujeres no indígenas, madres, hablantes de mapuzungún, formadas en el único programa de pedagogía en educación básica con especialización en educación intercultural bilingüe en contexto mapuche en la Araucanía, Chile, territorio en el que crecieron, se formaron y donde se desempeñan por más de 10 años, quienes escogieron como seudónimos Cuyen Ray y Ray Trai. La Narrative Inquiry, para Kane y otros autores, es tanto una metodología como un fenómeno para entender la experiencia. Y en este sentido, Jane Clandini, en una de sus principales impulsoras, plantea que las historias son un portal a través del cual una persona ingresa al mundo y por el cual su experiencia del mundo se interpreta y se hace personalmente significativa. Metodología que a su vez también resonó con lo que Anzaldua menciona en su ensayo Border Arte, Nepantla, el lugar de la frontera, cuando señala que al narrar la historia personal del escritor o del artista, incluye también la historia cultural de su pueblo, idea que sintetiza a grandes rasgos los resultados de esta investigación. Bueno, aquí obviamente por tiempo solo compartiré unos pequeños recortes, ¿no? Bueno, voy muy rápido, voy bien, ¿se escucha bien? Sí, va, que a veces hablo muy rápido. Bien, para seguir algo de contexto. En primer lugar, comentar que la educación intercultural bilingüe en Chile podríamos decir que es bastante reciente, viene implementándose apenas desde la década de los 2000. ¿De acuerdo? Y funciona con la figura de las duplas pedagógicas, es decir, a partir de la colaboración entre un docente de aula, una profesora o profesor de aula y un educador o educadora tradicional, persona nativa de la lengua mapuzungún, perteneciente a una comunidad cercana al territorio de las escuelas, la cual debe ser validada tanto por estamentos, ¿cierto?, vinculados al Ministerio de Educación, que podría ser la SEP acá en México, como por las comunidades de las que provienen las y los estudiantes que participan en esa escuela, ¿de acuerdo? Bueno, pero también es importante situarnos también dentro del marco histórico en el que se desempeñan, en el que viven un poco de la historia de este territorio. En este mapa yo les puedo mostrar, bueno, data del año 1880. Lo que ustedes pueden ver, esto es el sur del continente. Todo lo que ustedes ven en color naranja es lo que se conoce como el Well Map, que es el territorio del pueblo nación mapuche que ancestralmente habitaron, ¿cierto? Bueno, se subdivide a su vez en dos grandes territorios. Desde la cordillera de los Andes hacia el Atlántico tenemos el Puel Mapu, hoy territorio argentino, y desde la cordillera de los Andes hacia el Océano Pacífico tenemos el Gulumapu, hoy territorio chileno. Yo en particular quisiera, no sé si se ve mi puntero, bueno, quisiera llevarles como a esta zona, a este territorio, cuya capital es Temuco. Esa es la región de la Araucanía en la actualidad, ¿de acuerdo? Bueno, pero para dar igual un contexto, podríamos decir, sociopolítico más reciente, es importante visualizar también, tener en la retina este mapa. Este es el mapa más específico de lo que es hoy día la región de la Araucanía en Chile.
Aquí se diferencian por algunas marquitas, ¿cierto? Las amarillas, medias naranjas, podríamos, ahí se ubican hoy en día las comunidades mapuches. Cabe destacar que la Araucanía es el territorio en el que existe la mayor cantidad de comunidades mapuches en la actualidad, ¿de acuerdo? Lo amarillo son las comunidades y lo rojo que ustedes ven son los predios de las empresas forestales que se han ido instalando en el tiempo. Este mapa yo lo tomé de la del Congreso Nacional, es un mapa que data del año 2004, por lo tanto, desde 2004 hasta esta fecha, ustedes comprenderán que las manchitas rojas se han incrementado notablemente, ¿de acuerdo? Bien, pero pasando a los hallazgos ya más rápidamente, uno de los primeros que yo podría mencionar dentro de esta ponencia tiene que ver con lo que he denominado una primera frontera y tiene que ver con precisamente las características de este territorio, dado que estas maestras viven y enseñan en un territorio atravesado por un permanente y violento conflicto, tras un largo histórico proceso de despojo territorial a comunidades mapuches de la zona. Se configura el llamado conflicto mapuche, de acuerdo a Bengoa 2002. El que sostiene enfrentamientos entre empresas forestales, las fuerzas policiales del Estado, otros privados dueños de terrenos y comunidades en resistencia por la recuperación de tierras. ¿De acuerdo? Bueno, este conflicto, eh, que tristemente se extiende hasta los días en los que escribo estas líneas, es en el que crecen muchas niñas y niños a quienes enseñan estas maestras, quienes provienen de comunidades mapuches que habitan zonas rurales cercanas a sus escuelas. Lo que sin duda, estas infancias viven desde una incomprensión y una contradicción al experimentar en carne propia los procesos de intervención y allanamiento policial de sus comunidades, con la concomitante prisión de muchos de sus familiares, tal como describe la siguiente narración. Y aquí una de las participantes, Raistray específicamente, señala: estuve trabajando en una escuela que había sido allanada por la policía años antes que yo llegara a trabajar ahí. Los niñitos solo hablaban de policías y represión, y sus juegos eran policías contra mapuches. Me marcó mucho esta experiencia laboral. Ellos me contaban que durante los allanamientos se escondían arriba de un árbol y los mayores cuidaban a los más pequeñitos, porque ya cuando las policías se iban de la comunidad, los papás los iban a buscar a ese árbol, podían pasar una noche entera arriba de un árbol cuando allanaban sus casas. Me daba pena la infancia de esos niños. Era súper triste, muy triste. Bueno, aquí vale la pena recuperar otra iluminadora elaboración de Gloria Anzaldúa, específicamente, bueno, eh, que resuena, podríamos decir, en la situación de frontera que experimentan las participantes, cuando señalan el prefacio de la primera edición del Borderlands. Algo que Cari creo que en la mañana también comentó, pero yo voy a reforzarlo un poquito, ¿va? Las tierras fronterizas están presentes de forma física siempre que dos o más culturas se rozan, cuando gentes de distintas razas ocupan el mismo territorio, cuando la clase baja, media, alta e infra se tocan, cuando el espacio entre dos personas se encoge con la intimidad compartida. No resulta un territorio cómodo en el que vivir, este lugar de contradicciones. Los rasgos más sobresalientes de este paisaje son el odio, la ira y la explotación. Esta cita permite situar y dar cuenta sobre cómo esta violencia ha contribuido por años a tensionar las relaciones entre mapuches y no mapuche, generando un clima en donde prolifera la desconfianza, el odio, la violencia material y simbólica entre los habitantes de este territorio. Sin duda, cierto que se ve reflejado en un fuerte racismo presente en ese territorio. Bien, pero por otro lado, otro de los hallazgos que quisiera destacar es lo que he denominado para esta ponencia la segunda frontera, ¿de acuerdo? Em, Dado que, bueno, este escenario fronterizo en el que enseñan estas profesoras puede dar cuenta de cómo el racismo y la violencia descritas es reificada en y hacia las comunidades y cómo sitúa a estas profesoras en un escenario adverso, en donde se desdibujan los propósitos educativos orientados a respetar los derechos culturales y sociales que tienen niñas y niños pertenecientes a comunidades indígenas.
dado que como profesoras de educación intercultural que no crecieron en una comunidad mapuche, pero contribuyen a perpetuar desde el espacio escolar el saber ancestral a través de la enseñanza de su lengua y cultura, las sitúa en una frontera compleja de vivir. Pues por un lado, al tener una especialización en educación intercultural bilingüe relativamente reciente en Chile, permanentemente deben legitimarse ante sus pares para ser reconocidas como profesionales de la educación, lo que hace que sus capacidades sean constantemente puestas en duda. Y por otro lado, resultan extrañas para el mundo mapuche, pues al no pertenecer directamente a alguna comunidad, son siempre vistas con sospecha. Bueno, y en ese sentido también algunos de los aspectos que les han permitido validarse dentro de las comunidades, de sus comunidades educativas, tiene relación con precisamente con su trabajo pedagógico. Por ejemplo, aquí yo les quise compartir algunas imágenes de trabajos escolares realizados por niñas y niños de sus escuelas. En este caso, aquí hay unas réplicas de lo que es conocido como la platería mapuche. Acá está el tejido en ñocha, que es un tejido en base a un tipo de hierba. Y aquí son réplicas, bueno, por supuesto pequeñas, realizadas por niños de lo que sería el telar, que también es una tradición de este pueblo. Por otra parte, también están presentes las prácticas artísticas vinculadas a lo musical, el canto, la poesía, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, en esta imagen podemos ver a niñas y niños con sus vestimentas, con instrumentos musicales, con toda su ornamentación dentro de un acto escolar. Bueno, sigo. Como decía, ¿cierto? Este cuestionamiento permanente que ellas manifestaron sentir, lo vivieron tanto durante su formación inicial docente, por no provenir de una comunidad indígena, como durante los primeros años de su ejercicio profesional, lo que les da una sensación permanente de estar en una frontera que no las ubica ni en el mundo mapuche ni fuera de este, pues son cuestionadas por integrantes de sus comunidades educativas, por colegas de otras asignaturas. Eh, y una pregunta que recurrentemente se le hizo, por ejemplo, a Raichai fue, ¿y por qué estudiaste esto si no eres mapuche? También el propio mundo mapuche las ponía a prueba cada vez que podía, lo que se refleja en el relato de Cuyenray, quien comenta sobre el trabajo con su dupla pedagógica, abro comillas, dice, al principio, cuando empecé a trabajar con el educador tradicional, quien compone, cierto, esta dupla pedagógica que les mencionaba, él llegaba a la sala de profesores hablándome fuerte en mapuzungún, como esperando dejarme en ridículo. Como yo le contestaba y traducía a mis colegas, él quedaba sorprendido. Y ahí empezó a cambiar su forma de llegar a mí. De acuerdo a lo que señalan estas profesoras, son atravesadas por una sensación de no ser ni de aquí ni de allá. Sin embargo, con el tiempo parecen haber desarrollado una particular capacidad para moverse entre culturas, en tránsito desde una identidad mestiza hacia una identidad mapuche, durante su extenuante trabajo, esforzándose el doble para dar sentido a sus propuestas pedagógicas comprometidas con dar presencia a la minorizada lengua y cultura mapuche, ubicándolas en la frontera de la ciudadanía chilena. Además de su esfuerzo, viven una transición entre las culturas que habitan, lo que resuena en la siguiente reflexión de Cuyenray, quien señala: no puedo hacer mis clases o desarrollar mi trabajo pedagógico desde una posición en la que no soy mapuche, porque lo estoy mirando desde afuera, no me estoy involucrando. Mientras que cuando me posiciono en el ser mapuche, me involucro. Soy de la ciudad, pero sí tengo un mayor nivel de conocimiento, lo sé, y eso me permite situarme desde esta profesora mapuche, que está ahí transmitiendo conocimiento, que respeta normas culturales, que se apega a cierto quimun, que logra también transitar desde lo mapuche a lo no mapuche, siempre tratando desde la lógica mapuche, desde el quimun mapuche. Bueno, destaco que la palabra quimun para el pueblo mapuche significa, tiene que ver con su sabiduría, con el saber mapuche. Bueno, todo lo cual es realizado desde un profundo respeto por la cultura, algo que ambas participantes se preocuparon por recalcar en cada conversación. Se mantienen vigilantes para no caer en lo que denominan la apropiación cultural,
Pero asumir una identidad mapuche para el trabajo pedagógico junto con ciertos modos de vida mapuche les ha permitido paulatinamente fortalecer su trabajo profesional y ser reconocidas entre las y los miembros de sus comunidades educativas, situándose como mujeres frontera, puentes vinculantes entre la cultura ancestral mapuche y la cultura chilena. En efecto, bueno, de acuerdo a lo señalado por Anzaldua, al ser mujer frontera, ellas podrían, abro comillas, ser una participante de la evolución hacia adelante de la humanidad, lo que podría configurar un aspecto revelador y generador de nuevos sentidos, que a su vez permitan crear nuevas maniobras de resistencia desde estas mujeres, quienes tienen la posibilidad de unir lo que está separado. Pues como señala esta memorable maestra chicana, abro comillas, la respuesta al problema entre la raza blanca y la de color, entre hombres y mujeres, se halla en sanar el quiebre que se origina en los cimientos mismos de nuestras vidas, nuestra cultura, nuestros lenguajes, nuestros pensamientos. Cierro comillas. Pero ya para ir cerrando un poco, llegando a las conclusiones, bueno, dentro de las narrativas de las participantes fue posible identificar dos conceptos claves propuestos por Gloria Anzaldua. El primero de ellos tiene que ver con la facultad, algo que de algún modo fue posible apreciar durante todo el trabajo, donde toda la investigación, esa sensibilidad que ellas evidentemente presentan para poder desarrollar su propuesta pedagógica. Bueno, para recordarlo, la facultad es la capacidad para distinguir en los fenómenos superficiales el significado de realidades más profundas. Percibir la estructura profunda bajo la superficie es un sentir instantáneo, una percepción rápida a la que se llega sin razonamiento consciente. Es probable que quienes son expulsados de la tribu por ser diferentes se vuelvan más sensibles cuando no se les maltrata hasta que dejan de sentirlo. Las personas a quienes más se ataca son quienes lo poseen en mayor medida. Las mujeres, los homosexuales de todas las razas, las personas de piel oscura, los excluidos, los perseguidos, los marginados, los forasteros. Cierro cita. Bueno, el segundo concepto que quisiera destacar y que evidentemente presentaron estas profesoras, ¿cierto? Es lo que Gloria Saldúa denomina la conciencia mestiza, sobre la que señala, y abro comillas, de la polinización cruzada, racial, ideológica, cultural y biológica, está creándose una conciencia ajena, una nueva conciencia mestiza, una conciencia de mujer, es una conciencia de las borderlands. Añade que esto ocurre cuando se juntan dos marcos de referencia incompatibles, con lo cual se produce un choque, una colisión cultural. Plantea además que la mestiza se mueve hacia un pensamiento divergente, se aleja de patrones, hábitos y objetivos preestablecidos, desarrollando una tolerancia hacia las contradicciones y hacia la ambigüedad. Ella plantea, cierto, que la mestiza sin duda aprende a hacer juego de malabares con las culturas, posee una personalidad plural, opera de un modo pluralista, ¿de acuerdo? Y bueno, donde está situada la mestiza es donde los fenómenos tienden a colisionar, es donde se realiza la posibilidad de unir lo que está separado. Bueno, esta conciencia mestiza que da cuenta de transitar fronteras entre dos o más culturas, lenguas, valores culturales y espirituales, sitúa a quienes viven en ellas en un estado de lo que esta pedagoga y escritora chicana denomina nepantlismo mental, palabra azteca que significa desgarrada entre opciones, por vivir entre contradicciones y en el dilema de la raza mezclada. Pero asumir esta contradicción, la perplejidad, el desasosiego, es lo que les permite sentipensar desde esta conciencia mestiza para convertirse en puentes de entendimiento entre culturas. Estos son los puentes fronterizos que estas profesoras pueden configurar para unir, vincular culturas y contribuir a un futuro con porvenir para las niñas, niños y adolescentes de las comunidades que educan. Ahí radica el valor invisible de lo que hacen a diario y por ello es importante reconocer y valorar su trabajo, el cual sin duda ante tanta adversidad y agotamiento resisten con el alma. Bien, pero para finalizar, interesa destacar el potencial que es posible vislumbrar con la integración de conceptos como la facultad y la conciencia mestiza dentro del currículum de la formación docente regular.
ya que son conceptos pertinentes para potenciar espacios de sensibilización entre quienes se convertirán en las maestras y maestros del futuro. Un futuro marcado por la actual crisis planetaria, evidenciada en las violencias estructurales que genera el capitalismo depredador de la vida, el colonialismo que sostiene violencias materiales y simbólicas hacia cuerpos racializados y precarios, y el patriarcado que sostiene la violencia principalmente hacia niñas, mujeres y cuerpos feminizados, violencias que se viven con especial crudeza en países del sur global. Ante lo cual, tal como nos lo han propuesto diversas pensadoras como Gloria Anzaldúa, Donna Haraway, Chela Sandoval, María Lugones, solo nos queda fabular y confabular, crear y buscar coaliciones, alianzas y parentescos, raros y mestizos, para hacer posible un futuro digno y con porvenir para la vida humana y no humana en este planeta dañado. Y bueno, ya para finalizar, algo de mis referencias. Y bueno, Chaltumay Pulamien, muchas gracias. Thank you. Yo también, yo no sé si nos conocemos, creo que nos hemos conocido en tu conferencia, ¿no? Tampoco. Mucho gusto conocerlo. Al grupo. También me gustaron estas dos presentaciones. La lectura de Anzaldúa, cómo se puede reconfigurar en diferentes territorios, pero ahora muy visible a nosotros. Eso nos ha ayudado, a lo mejor nos hace mejores lectores de Anzaldúa. A lo mejor nos, nos deja de pensar en Anzaldúa de maneras nuevas. Me gustó mucho que Pia, la colocó mucho con el feminismo decolonial porque sí pertenece ahí, aunque ella usa muy de vez en cuando esa palabra decolonial, pero sí está en el trabajo tardío de ella. Digo, me gustó mucho de lo que estaba haciendo, de lo que estaba haciendo Noemí. Me gustó mucho la idea de estudiar los documentos y considerar entonces cómo se concibe el sujeto de aprendizaje. Yo les sugiero el trabajo de Elizabeth Ellsworth, que es estadounidense posturalista feminista de los 90, de los 80 tardías. Y ella también se preguntó cómo se estructura el sujeto de este currículo. No creo que tiene que ser muy adentro, pero una referencia sería bueno o considerar el uso, porque yo creo que se lo puede hacer, otros lo hacen lo mismo, inclusive Hopkins y otros. Pero me gustó mucho la actitud de analizar el sujeto, de concebir cómo se estructura y se ve muy ahí, se ve el multiculturalismo neoliberal. Ahí en la sociedad. Sí, hay deficiencias, pero también vamos a amplificar, está fracturado y es porque ayudamos. ¿Verdad? Con esto hay una antirracismo oficial del Estado, ¿verdad? En lo que es el multiculturalismo neoliberal. Aquí tienen mucho cuidado con estos antirracismos oficiales porque luego nos quiten de ver lo que es el marxismo o el antirracismo más a la izquierda, más crítico. Me gustó mucho el uso también, y ahora termino, con el trabajo de Pia, porque pues yo también soy uno de esos sujetos, pero yo diría, si uno no es de pueblo originario,
siendo hombre blanco que estudió mucho, ha convivido mucho con la raza, que me permito decir, y que daba muchas clases, muchos años en el salón con México americano, con alumnos indígenas en Estados Unidos. este, le diría que hay que enfatizar el proceso, y la narrativa ayuda. Hay que enfatizar el proceso de desarrollo de la conciencia. Y por un lado pega bien con lo que estaba diciendo Dalia, y te digo, les dejo allí, pero le digo que esta dinámica del proceso de saber, ¿verdad? Que siempre tengan en cuenta la dinámica del poder, la dinámica del privilegio, el que no es, no, siempre no es. Sí se puede poner en el espacio liminal, sí se puede tener el doble, la doble conciencia, pero cruzar al otro lado por completo, nada más, yo diría como recibiendo las críticas o de la misma presunción y la necesidad de siempre estar atento a mi propio racismo, a mis propias, este, así que hablo autobiográficamente, porque esto de la blanquitud de uno, y hablando por mi parte, no es cosa que se deja fácilmente, aunque uno haga pasos, siempre está ahí en la sombra. Y es una sombra original, es una sombra, pero ya les dejo con esta reflexión. Gracias. Y nada. Bueno, pues en primer lugar, pues agradecerles a ti y a Manuel su presentación. Yo pienso que pues justo son aportes muy interesantes, ¿no? Pues a la comprensión, en el caso de Noemí, que ya lo hemos platicado en otras ocasiones, a la comprensión de un fenómeno muy complejo, ¿no? Que es el de las políticas educativas. Y creo yo que, bueno, hay varios elementos en lo que tú planteas. El primero es que justo entender o tratar de producir conocimiento sobre las políticas educativas desde la pedagogía y no desde la ciencia política, ¿no? O no desde las ciencias político-administrativas. Creo que eso es un primer deslinde que es importante como seguirlo nutriendo, porque evidentemente el cuestionamiento original, ¿no? Cuando lo platicábamos al inicio de la tesis de Nuni, era ¿por qué si tenemos entonces un subsistema de educación indígena en México que cumple 50 años ya, impulsado por intelectuales indígenas, por profesores, etcétera? ¿Por qué entonces seguimos teniendo los mismos problemas, ¿no? Una y otra vez, cada año? Son los mismos problemas por más de 50 años. Entonces, ¿qué hacen las políticas? Y bueno, podemos decir, las políticas reproducen el mismo sesgo. Bueno, pues sí, digamos que eso lo podríamos aseverar sin mucha vuelta. Pero ¿en qué elementos está esa falla, digamos? Y entonces allí es donde yo creo que tiene mucho que ver esa postura pedagógica para analizar las políticas, ¿no? Porque cuando decimos, ¿en dónde está esa falla? Noemí dice, bueno, está en dos dimensiones, ¿no? O sea, por un lado, en cómo se define al sujeto de esa política, ¿no? O sea, ¿quién es? Porque eso no habla tanto del sujeto en sí mismo, sino de quien dice que es el sujeto, ¿no? Entonces, cuando se dice, bueno, entonces se atiende a poblaciones vulnerables, ¿no? Ahí ya hay un referente dominante establecido, o sea, es el otro. Ya está minorizado, ya está subalternizado, ya está definida justamente su identidad. Y evidentemente, pues eso es casi que un destino manifiesto, que si una política parte justo de esa noción de sujeto
minorizado, ¿no? Discriminado, pues, ¿no? Que no solamente, o que una de las partes, digamos, que compone esa visión o las consecuencias de esa visión, pues es justo esta postura, primero asistencialista, es decir, necesito. Pero esa necesidad no es una necesidad en realidad. Nuevamente, quien habla es la necesidad de quien define qué se necesita. Entonces, necesitan aprender español, ¿no? Porque ese es su problema. Y eso uno podría pensar ahora en el 2025 que pues ya no pasarían estas cosas, ¿no? Justo analizamos un texto de un investigador, una universidad privada en México, Emilio Blanco. Él es sociólogo, de estos sociólogos de la estadística dura, ¿no? Y es muy fuerte porque él, insisto, en 2022 sigue afirmando que el problema de los estudiantes indígenas en primaria, analizando su aprovechamiento escolar en las pruebas estandarizadas, pues es que entonces tienen que dejar de hablar chileno, porque si no, no van a salir bien de las calificaciones, porque como la prueba está hecha en español, ¿no? Y entonces uno, bueno, no sé, a lo mejor a mí, ¿verdad? Pero me sorprende como fenómeno, digamos, de la sociología del conocimiento, que haya todavía, ¿no? Y, porque además ni siquiera es que sea un investigador ya así tradicional, no, es como de mi edad, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo al mismo tiempo puede coexistir un pensamiento tan conservador, ¿no? En una generación, digo, no tan grande, ¿verdad? Pero quiere decir entonces que esta lógica de la ciencia política administrativa pues organiza ontológicamente un sujeto. Tiene un cierto locus de enunciación de ese sujeto. Y por otro lado, tiene un cierto locus de enunciación de cómo conoce a ese sujeto. O sea, cuando se dice el problema de la educación indígena es esto, y luego entonces se van a generar estos proyectos para poderlo combatir, ¿no? Bueno, la definición de ese problema no es una descripción neutral. Un problema siempre es un fenómeno que se observa de una valoración negativa sobre su existencia, ¿no? Bueno, ese proceso de valoración de ese fenómeno, insisto, habla más de quien lo dice que del fenómeno en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros en México se dice la deserción escolar, ¿no? ¿Qué implica, digamos, hablar o categorizar así el fenómeno que implica que los niños no van a la escuela? Llamarle deserción escolar convoca en primer lugar una relación militar, ¿no? Quien deserta es la gente del ejército, ¿no? En segundo lugar, la acción de desertar está en los sujetos, en los estudiantes. Ellos son los que dejan de ir a la escuela. Dejan de ir a la escuela. Entonces, jamás se pone en cuestionamiento el papel de la escuela en ese proceso, en ese fenómeno. Luego decimos con los estudiantes, ¿qué pasaría si a eso mismo le llamamos los mecanismos de expulsión de la escuela? ¿En dónde está? ¿En quién radica la acción, digamos, ¿no? ¿Qué consecuencias tendría para las políticas? Es decir, ¿no? Yo les decía, si nosotros igualmente pudiéramos decir, el índice de expulsión escolar, ¿no? Por ejemplo, en las pruebas estandarizadas. Si la prueba no viene en la lengua de los estudiantes, ¿cuántos puntos entonces se tienen que promediar menos que alguien que sí está en su lengua, por ejemplo? ¿A cuánto equivale hacer eso? Igual con colegas que trabajan cuestiones de estadística, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú dices, lo que se genera en un índice son justo los factores cuantificables, entonces, ¿cuántos puntos representan que la prueba no esté contextualizada, que no esté en el idioma, ¿no? Que no responda? ¿Cómo cuantificamos la relevancia de una prueba estandarizada? No, una prueba estandarizada ya de por sí por ser estandarizada, pues no es universal. No es universal, ¿no? Entonces, cuando hablamos justamente de esta dimensión o en este aspecto epistemológico, tiene que ver con cómo se comprende ese problema. O sea, si nosotros decimos deserción o si decimos
índice de expulsión de la escuela, ¿no? O sea, la escuela no tiene profesores que hablen las lenguas de los estudiantes, no tiene, desde las cuestiones materiales hasta las simbólicas, ¿no? Todo eso, ¿qué implicaciones tendría entonces para las políticas? Porque si entonces el problema es, pues es un problema de los niños, porque los niños pues son muy necios los pueblos indígenas en insistir en no perder sus lenguas, ¿no? Con todo y que la escuela es el artefacto más poderoso en ese sentido, es un dispositivo muy exitoso, ¿no? O sea, cuando el dispositivo opera con una ideología castellanizante, racista, etcétera, opera. Yo les comentaba el otro día que durante los 300 años de periodo colonial en México, pues nosotros entramos al siglo XX con cerca de 300 lenguas indígenas. Y luego, durante todo el 20 de la escuela nacionalista, de la escuela mestiza, ¿no? Pues quedamos en 68. En menos de 100 años, ¿no? Entonces, quiere decir, claro, ahí uno observa además que la escuela entonces como dispositivo no es el problema en sí mismo, sino lo que es problemático es la ideología que direcciona a ese dispositivo, ¿no? Entonces, si eso es así, uno entonces podría pensarse que ese dispositivo desde otras ideologías es entonces posible su operación. Porque lo primero que dice el pensamiento conservador es, no, la escuela no puede ideologizarse. Claro, porque ellos se abrogan el derecho de la neutralidad, ¿no? O sea, ellos, digamos, se agencian ¿cómo dice Sánchez Vázquez, ¿no? Esta ideología de la neutralidad, ¿no? El problema no es la ideología, el problema es cuál ideología es la que finalmente organiza a la escuela, ¿no? Y esa es una disputa de las políticas también. O sea, sí de lo político de la escuela en sí mismo, pero también de las políticas, ¿no? Entonces, cuando nosotros observamos o intentamos observar que ese fracaso, ¿en dónde más está? Pues, ¿no? O sea, porque casi siempre se dice, porque no hay dinero para... Sí, lamentablemente no tenemos una política que nos diga, hay mucho dinero en esa política e igual no funciona, ¿no? Es solo una hipótesis. Pero es muy probable que eso pueda pasar porque justamente la comprensión del fenómeno, ¿no? Y la comprensión del sujeto de atención, pues son justamente los dos elementos centrales de cualquier política educativa, ¿no? Entonces, creo yo que esa preocupación inicial que tú planteas, Doni, me parece que es muy potente justamente para entender desde una visión crítica la misma redacción, digamos, por decirlo así, de las políticas, ¿no? Creo además que también tener estos dos lados, digamos, de la historia, ¿no? O sea, tanto el diseño formal como luego lo que los distintos actores pueden aportar también es muy interesante porque no son solo, digamos, los destinatarios de esas políticas, sino quienes diseñaron esas políticas también, ¿no? Entonces, ir observando justo cómo se van construyendo estos locus de enunciación, pues pueden ayudar a entender por qué fracasan, ¿no? Porque hay muchos lugares comunes sobre eso, ¿no? Se dice, sí, claro, porque el gobierno lo que quiere es, bueno, sí lo sabemos que quiere desaparecer a los pueblos y que, ¿no? El neoconservadurismo, etc. Pero ¿cuáles son los mecanismos sobre los que operan? Porque esos no los conocemos, por eso siguen operando así. Porque nosotros seguimos diciendo, esta política no funciona, porque siguen reprobando el 80% de los niños las pruebas. Pero ese es el problema de la política. ¿Por qué seguir pensando en que el problema está justo allí y no en la definición del problema? Entonces, creo que eso es un elemento muy importante. Y lo segundo que creo yo que ahora escuchándote con esta aproximación al pensamiento de Anzaldua, a mí me surgen preguntas, ¿no? Que seguramente luego podemos seguir platicando, ¿no? Pero que tienen que ver con dos cuestiones, ¿no? Por un lado, tú propones en la tesis esta idea de esta noción de la violencia discursiva, ¿no?
sea, justo como estos mecanismos ya así muy en filigrana de cómo operan, ¿no? En las políticas del racismo. Pero ahí entonces tú estarías planteando, hasta donde yo te entiendo, una vinculación con esta noción de territorio inhóspito, de la necesidad de observar justamente las políticas como territorio inhóspito, ¿no? Como territorio donde operan las violencias discursivas, por decirlo así, ¿no? Esa es una pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo nos acercamos, ¿no? Pienso que también una pregunta muy interesante que surge ya, pues es esta idea también de, o sea, cómo esta dimensión pedagógica, tú dices hacia el final, cómo pensar, lo decía Gabo también hace rato, ¿no? O sea, cómo se puede, lo decía, no sé si lo decías cuando estábamos en marzo, cuando estábamos, bueno, no sé en qué momento ya, pero decía Gabriel que cómo convocamos, cómo interpelamos para pensar desde una formación transfronteriza, ¿no? O decía Noemí, o sea, cómo se puede pensar entonces en que las políticas pues pasen justamente a otro momento, ¿no? Y ahí a mí me queda la duda, que es además no sé cómo explicarlo muy bien, pero cuando nosotros pensamos en la educación como práctica social y luego como objeto de estudio, pues siempre viene, es su naturaleza, está en su ADN, digamos, el registro utópico, ¿no? El deber ser, ¿no? Y siempre cuando construimos conocimiento sobre la educación, pues tratamos de movernos en el registro de qué es, ¿no? Pero por esta naturaleza utópica que tiene la educación, siempre tendemos a decir al mismo tiempo de lo que es, que debe ser, ¿no? Y ese doble, digamos, elemento, a mí también me parece muy importante retomarlo para preguntar, en este caso específico del trabajo de Noemí, ¿qué tanto la naturaleza en las políticas educativas, si su trabajo es justo la de ser la que impone el orden, ¿no? La que impone una cierta normatividad, etcétera, permitir justamente, o sea, se puede prescribir una visión transfronteriza, o sea, se puede, ¿no? No lo sé, ¿no? O sea, si nosotros regresamos a la idea de que la escuela es un dispositivo que puede operar una cierta ideología, pero es un poco como prescribir la libertad, ¿no? ¿Puede prescribirse la libertad? Es una pregunta, ¿no? No lo sé. No. Quiere decir que no lo intentemos, porque pues el conservadurismo si nosotros no se puede, entonces ellos sí van a poder prescribir el fascismo, ¿no? Que es lo que han hecho. Entonces, esa es una pregunta, creo yo, interesante, ¿no? Bueno, sí. Y en cuanto al trabajo de Pía, pues bueno, creo que justo ella en su tesis doctoral, pues detalla con mucha sistematicidad el pensamiento de Anzaldua, y yo coincido con lo que decía Jim, incluso lo platicamos en algún momento con Pía, ¿no? Como en el caso de su trabajo, pues justo esta doble función que nosotros hemos querido pensar así del trabajo de Anzaldua, pues en el trabajo de Pía se funciona muy bien, es decir, específicamente toda esta beta feminista, y luego por otro lado también lo que eso implica pensarlo fuera como de esa órbita para pensar otros fenómenos sociales, ¿no? Yo creo que eso es muy interesante. Y por otro lado también plantear pues justo esta necesidad, creo yo, de cómo la acción pedagógica produce conocimiento, ¿no? Creo yo que ese es un elemento central que también está en el pensamiento de Anzaldua, ¿no? O sea, cómo estas maestras actúan justamente desde una cierta postura que les permite transformar esa realidad, ¿no? Tanto la suya como la de sus estudiantes, ¿no? Y creo que eso es como un elemento central también en el pensamiento de Anzaldua, o sea, cómo la praxis es revolucionaria en función justo de que transforma esa cotidianidad, ¿no? Sin esta
referencia, ¿no? Que hemos pues criticado del pensamiento moderno de las revoluciones, ¿no? Así como las que el siglo XX nos heredó, ¿verdad? Para bien y para mal, pero que creo yo que ahí hay como una beta muy interesante, ¿no? De lo que implica esa praxis, la praxis cotidiana, ¿no? Creo yo que ese es un elemento muy interesante. Y luego te quería yo preguntar, tía, porque ya no bueno, no sé si lo explicaste en algún momento en tu presentación, en varias de las diapositivas pones como la imagen chiquita de pollo chauco. ¿Y por qué aparece aquí? Porque además Dalia, que está también muy conectada con esa, no sé si decirlo así, pero con esa metáfora que Anzaldua utiliza, y creo que sería interesante también conocer tu punto de vista. Gracias. Sí, bueno. Bueno, el Coyolxauhqui, pero también puse por ahí algunos símbolos mapuches, por ejemplo el Huanguilén, que es una figurita, bueno, negra que estaba por ahí, que también refleja los espíritus femeninos ancestrales mapuches. Y por supuesto la de Coyolxauhqui, que bueno, la puse intencionalmente, obviamente, porque Anzaldúa nos lleva a esta idea de la fragmentación, ¿no? Y de que es algo que también está muy claramente, o sea, lo vinculo también a cuando ella habla de esta conciencia mestiza, ¿no? Cuando describe este rol de la mestiza, como que en el fondo igual es una persona fragmentada, es alguien que está como en múltiples, atendiendo múltiples, podríamos decir, fenómenos que operan en su contexto. Y bueno, a mí me parece particularmente muy interesante el trabajo de Anzaldúa, precisamente porque, como decía James, creo en un momento, como no se dice abiertamente decolonial, pero ella sin duda con todo su trabajo nos hace nos abre la puerta para poder también preguntarnos sobre cómo nos va condicionando esta racionalidad moderna occidental, ¿no? Nos permite problematizar sobre aquello y desde un punto de vista muy sensible, por eso me gusta mucho ese concepto, quise traer hoy día esto de la facultad, cómo evocarlo, y los comentaba, ¿cierto?, en la reunión anterior que tuvimos nosotros, el equipo México, eh, porque creo que son conceptos que, bueno, ese, conciencia mestiza, la facultad y varios más. Yo creo que el trabajo de Anzaldúa como pedagoga, por eso también me interesaba destacarlo en una parte al final de mi ponencia, eh, es muy fructífera para poder repensar y actualizar las experiencias formativas de docentes, ¿no? Que creo que es una preocupación de varios de los que presentamos en estas jornadas, ¿no? Así que creo que sería muy bueno seguir dándole vuelta y ver cómo de algún modo ella nos permite leer la realidad actual y leer también las violencias que están presentes en nuestros territorios, desde un modo sensible, desde un modo que, como decía al final, que nos convoque a generar estas coaliciones, alianzas y parentescos raros y mestizos, que bueno, yo soy muy fan de todas bueno, las mujeres que mencioné al final, Donna Haraway también, que yo la incluyo en ese grupito, yo sé que no es chicana precisamente, pero tiene mucho, bebe mucho de las chicanas, ¿no? María Lugones también me gusta mucho, el viajar mundos, que se vincula también a algunos conceptos de Anzaldúa y bueno, Chela Sandoval también, con la metodología de los oprimidos y eso, creo que son textos y son apuestas que creo que al currículum de la formación docente, creo que en todo el continente, no solo América Latina, creo que tenemos mucho que mirar desde ahí, mucho que beber desde ahí, ¿no? Así que eso me parece muy interesante y muchas gracias de nuevo por la oportunidad de compartir con ustedes. Gracias. Gracias a ustedes, ¿no? ¿Un otro comentario? Hay que cerrar esto. Excelentes presentaciones. Seguimos ahora ¿quién sigue? ¿Es Miguel o Raúl? Vamos a hablar de llevar también en Gloria Anzaldúa a la docencia, como ya estaban diciendo las colegas, camaradas ahí de este, tía y Noemí. ¿Qué va a pasar? Miguel.
Más joven. You don't see yourself? No, I don't. Un montón de partidos. Dime cuándo. Es lo primero. Hello, my name is Miguel Mendoza. I am from UTRGV, and this is my second semester in the program. So I'm going to present my work that's looking like it's going to be a part of my dissertation or is going to be my dissertation. And so the title of what is or what might be is Migratory Minds and Chola Thoughts, Papelitos Guardados as a Form of Achieving a New Conocimiento. And so just to explain how I came to this title was in itself a process of initially it started with like wanting to talk about migrant workers because that's my family history of working in El Campo and being laborers. And then it turned into just like thinking, putting my music on, and then reflecting back to a time when just to a different time. And so I then realized that we also migrate not just with our physical bodies, but mentally as well, past in time, future, and also laterally. And so then I started thinking about, in the attic of my house, I have drawings when I used to do graffiti, and these papers also bring back certain memories and certain points of time. And so that's where Papelitos Guardados also comes in. And then achieving a new conocimiento is the process of life. I mean, I've been talking to to everyone here in these third spaces, right? Like when we have coffee and like also coming to a new idea and to a new person of who I think my identity is and just going through that process. So I'm sorry, I should have given it to you. So this is what my question has actually changed, and so this is what it is currently is. So my paper has to do with students in alternative education programs, and the reason for that is because I myself was in these programs, and so in what ways do Cholas and Cholos, former alternative education program students, make meaning from their lived experiences? And so something that I'm currently doing right now is a form of autohistoria and looking at my life in these programs. And so I'm going to read something really quick of like something that's come up, also listening to music that I listened to in my youth that brings up certain memories. So these are just some thoughts. I called on you for this reason. It seems like the closer I get to revealing La Onda de los Alternative Centers, the more I am tempted to get distracted with my phone. A strong urge to scroll, to see the news, to get up and snack. And now I'm at a point where I don't even want to read. Could this be a moment to meditate because of all the information I have downloaded, especially with learning about mi gente que mandaron? Yes, is this a moment
to recognize the purpose of the desmadre I went through growing up, the choices, decisions that got me here. I have met so many amazing people, especially my students. I reflect on when I was a student. Growing up, I had good people around me. Maybe there were cholos of the school, but they were good-hearted people. We all laughed at Damale. We made fun of each other. We all had each other's backs. Wanted brand clothes, listened to good music, laquear, draw. I could see us all in the mornings before class. Nos juntábamos en el courtyard de La Juárez. Big circle, puros browns, chingones y chingonas, sabiendo la neta de la vida. Bell rings, I los guacho. A lot of us didn't make it. Friends that dropped out, friends that stayed in this yaki of going in and out of jail, and homies that got murdered. And so the fear of these words not being valid and not being accepted was in my heart. Even in mainstream society, cholos and cholas are made fun of because of what they wear, how they are depicted as unintelligent and as a joke. They make costumes now that you can find in the Halloween town or the Halloween store. So do I find otra palabra to stick to my palabra, to la neta? And so this also positions me in a place in time where to think about, I had my alumni here yesterday, my 11th grader, and it's like, how can we make meaning from that? How can they teach us what teachers are doing, what this system is really putting us through? And so I'm going to skip this really quick just for the second time. And so these autohistorias, and I have a question here, is like, is bracketing or can bracketing be a form of autohistoria? And the reason why I think this is important for me is I don't want to impose my lived experiences from when I was in the 90s on students that I want to talk to currently. I was lucky enough to have a student currently that was a permanent substitute at the alternative center that I went to. I told them about my experience, y ella me dijo, it's not like that anymore. Les dan hachiros, van a jugar afuera. And I was like, okay, I started thinking a little bit more. Why is that? Is this to produce passivity, to quiet them, and to make them more into labor workers? And so, again, I don't want to impose my ideas onto these, or my experiences onto these students. And so starting now with this form of autohistoria, this form of bracketing early on, I think it's going to be very important. And so these are my theories that I am using. Being aware that this is a Chicana feminist theory as a male, I think is also very important to be aware of, because I will be looking at students and talking to students that identify as women, as part of the LGBTQ plus community. And so being able to use this theory, I think, is very important to, again, be aware of myself and not make meaning for those people, or for those people that I will be working with. And so reading on testimonials, and I'm also having questions about using testimonials and autohistorias together from a conversation that I heard that it could be a little bit too much. So I'm still also up in the air with that. But testimonials align with critical feminist theory, which has deep roots in oral cultures and in Latin American human rights struggles. The publication of this Bridge Called My Back, and more recently, telling the lived Latin feminista testimonials by Chicanas and Latinas have demonstrated the power of testimonial as a genre that exposes, brutally disrupts, silencing, and builds solidarity among women of color. In my study, I will include people of all genders, like I mentioned, who identify as cholos, cholas. In doing so, the respondents' voice are front and center in allegiance to la cultura y la locura, and connect in a way to move beyond us then in resistance of falling back into the mechanism of whitening outlived experiences and reliving the oppressor oppressed. Unity is a way to engage in the change of one's autohistoria. And so this was my thought of using autohistoria, is a way to break through the dominant narrative of the white literary canon, telling the story of brown bodies, going beyond a traditional autobiography. Autohistoria leverages art in various forms: writing, painting, poetry, storytelling, Canva, like we saw with Dalia's presentation, with dance, with improv. So all of that is a way of breaking
away from the dominant narrative and remembering to remake our history. Historia is the way to recognize and observe lived experiences and one's position in society, making knowledge, meaning, and identity through self-inscriptions. And reconocer, to recognize and adjust el espejo de nuestra vida, adjust the mirror of our lives so that we see ourselves through and make it less distorted, to let our tongues unravel in wild ways and break the silence, set forth an elevated new conocimiento. And then papelitos guardados, I think of like the mattress, el colchón que tenemos en la casa y la levantamos para que guardamos los papeles that are very important. And so this is something that I connected to. Papelitos guardados, to bring life to our papelitos and render our testimonios through autobiographical narratives, poems, and dialogue. Papelitos guardados will bring voice to the cholo, chola, and better understanding of their experiences. Lifting the colchón, the mattress, where we keep important papers, opens the gateway to la noria interior. Here is the noria interior, the inner water well, el cenote, the hidden well, is where a lot of our complexes, hidden memories, nuestra locura, our papelitos, are hidden and forgotten. But forgotten is not to say that they do not affect us, but hidden as a mechanism to attempt to look away and ignore the pain and life-changing events that these jales, the tugs, have had on our identity and behavior. These memories or ghosts are nuestros papelitos guardados. All of this stored in the body as a remembrance creates a space where cholos, cholas, use their voice most accessible to them. And so testimonio, autohistoria, and papelitos guardados are methods that push beyond Western boundaries in a form of homecoming. My study is to be designed to leap the walls and boundaries both physically in la frontera del Valle de Texas and our mental fronteras. The Western literary canon that so often ignores and invalidates these approaches, the testimonios of la raza, yet testimonio is a powerful tool that can stand alone, that is Hugo, and will not fall under Western hegemony. And so I'm going to go ahead and move on just for the second time. These are some themes that are coming up just from doing my own inner work. I put systemic marginalization and misinterpretation of Cholo and Chola students. I mentioned in a third space again that when I was younger, I was husky. And so I had to buy big clothes. And so that just wearing the big clothes put me in a space like, oh, it is Cholo. So you dress a certain way. And so then I started to become also this person. And then acting out the imaginary, because there is this identification of what a Cholo is or being at risk, being marginalized, we start to act out these defined ideas of people that have defined it for us, and then we start to act it out. And so that's where this conocimiento or reconocimiento comes into play of like looking and doing testimonies and historias and our papelitos guardados to reimagine our lived realities, and then systemically removed and mentally removed. So these students that are in these alternative education programs, I thought they remove them from their home campus and put them in a space that is just almost like Nepantla. It's this in between also of like not from the home campus, but still not yet dismissed and dropped out and expelled. Exactly, yeah. And then Dr. Jewett made a really good point of the position of the school. And so that school that I went to was positioned right behind the police department. And so that is also a form of like school to prison pipeline. Like this is your future going from here straight there. So we're seeing it and walking it physically also in that space. Street philosophy, I think this is also that's really coming up in my papers is entre camaradas, we know what life really is. And so we talk about these things that are happening in our lives without really having to give context because we know already. Right now, currently in the program, I have to give a lot of context. And
when I was younger, I didn't have to do that. I didn't have to give context because ya sabíamos, era nomás, mi papá no era necio, okay? Like, I don't have to explain what necio is. We know what it is. And then love as well. Love, I think, was one of the bigger ones for me because growing up, you are put in a certain space, looked at a certain way, and you start to think like, am I ever going to find love? How can anybody love me if I am this student, if I am this at risk, if I am other and removed from the space? But there is love, and I have found it, and it's so nice. And so I also put the jaguar. The jaguar means something big to me, like this warrior, and being able to go through this process and going back to the community to do this work is very courageous, and it's courageous for the students to like break out and see that this is not their reality. These are some questions, but again, just for time, I will close out. So this work challenges dominant narratives that continue to pathologize Cholas students, reframing them not as at risk, but as at potential. Through our shared histories and memories, our papelitos guardados, we open the windows para hacer una limpia, to air out the hidden wounds inflicted by systems of discipline, surveillance, and erasure. These students, or these stories, told through the lens of lived experience, call to the reconceptualization and what counts as knowledge, whose voice matters, and what it means to learn. And then teacher education also plays a crucial role in either reinforcing or challenging racial hierarchies. As Latson Billings notes, teacher education programs throughout the nation have coupled their efforts at reform with revised programs committed to social justice and equity. Their focus has become the preparation of prospective teachers in ways that support equitable and just educational experiences for all students. However, many programs still fail to critically engage with the racialized nature of curriculum and pedagogy. As I reflect on my music and I listen to growing up, I really re-listen to it. As a 34-year-old Mexicano, South Park Mexican raps about how people say that this is the easiest money a man can make, but trying to face death every day or freedom that the cops can take. Beautiful kids making honor roll. 10 years later, they are on parole. And the song is Habitual Criminal. And so the part of beautiful kids making honor roll, 10 years later, they are on parole, tells me that there is a possibility of reinforcing and challenging of racial hierarchies happening simultaneously. Who decides what students move on to college and vocational education or alternative education? And so as I move forward, I do so in solidarity with the participants and their stories. This work will be the beginning, an invitation for future studies, for collective healing, and for reimagining alternative education as a space not for punishment, but of potential. In the spirit of Anzaldua, I am not only to tell the stories, but to live the story, to use this future research as a site of transformation, reflection, and liberation. Okay, I'm gonna try to get through it because my voice is already, when I get really tired, it just like, so it's that time. So I'm presenting Theorizing Aslan, Critical Exploration Model of Culture and Place, which is kind of pre-service teacher. I'm Raul Garcia-Ringer, and I'm with the Department of, I am PhD. So
Yes. Okay. All right. So I'm presenting, I'm gonna try to go through this also for the sake of time, not to. You want me to, too much. like do one slide and you do another? No. Let me know if I can help you Yeah, with this one. okay, just, it's more for time really than anything. But what I'm introducing here is just, I'm talking about what we're discussing, and these are things that I'm discussing with the pre-service teachers when we're in the classroom, right? We start the semester off with talking about the curriculum. This is a social studies methods course, so I'm engaging primarily with EC6 teachers who historically, at least in the 6 years I've been teaching the course, hate social studies. The majority of them do not like social studies, and so a lot of thought has gone into it, and so I've been delivering a really quick survey at the beginning. On the first day of class, I deliver a quick survey. Hey, what's your name? How do you feel? Tell me something about yourself, and then like, how do you feel about social studies, and what do you think social studies is? Right? Like, it's just 2 questions, and the majority of the responses are always like, I hate it. It's just memorization of facts and figures and names and dates and whatnot. And so all of that stems from those initial semesters. And so now I incorporate discussions on these things, right? Like we talk about, well, when we talk about social studies, what is it that we learn in social studies? And their main focus always goes to history, and particularly white history, as it is in this country. So we have discussions about Eurocentric and Anglo-Protestant knowledge and the technical curriculum. So we discuss, okay, standardization, that's important because that's how you're, that is how you're assessed later on about how well you're attaining to the standards. And so this is an important part of what you're going to be doing. But so we look at these other organizations that operate on standardization of knowledge in our country and internationally as well. And then we talk about, recently we've been talking about the idea of OER, right? Open education resources in the state of Texas. And so one of the new things that they've implemented is that they have, school districts have the opportunity to incorporate a scripted curriculum, right? In our case, we have adopted Bluebonnet curriculum, okay? Now, the problem with Bluebonnet, and I want to, the problem? It's a pretty big problem. It's a big problem. The problem with Bluebonnet curriculum is that it's a Christian-based curriculum. Okay, so yes, they're learning about math it's actually ELA, right? Yes, they're learning ELA and all the things that they need to know for ELA and math instruction, but it's based in Christian background, right? So some of the lessons are that, and so then that becomes an issue in the classroom. So we do talk about, like, I introduce, like, look, you got to be thinking about these things. You're going into the classroom. And many of these teachers are probably thinking, oh, a scripted curriculum, great. I don't have to do any work or plan. I'm like, well, yes, but consider what's in the curriculum. So we have those conversations in there. We also talk about the need for culturally relevant and sustaining pedagogy in those classrooms, right? Particularly because we have a lot of conversations about why they don't like social studies, and a lot of why they don't like social studies because they don't feel like they were ever represented in social studies curriculum. So we have those discussions about cultural and relevant sustaining pedagogy, and it's to us, or to me, right, I introduce this like as a form of resistance against Eurocentric curriculum. Okay, so it's not a complete outing of the Eurocentric curriculum, but resistance to just that being the only perspective that gets introduced into the class. So we focus a lot in the class on critical exploration of Gloria. We have a few readings in there. We read some children's books, and we read How to Tim Aloud. And that's one that like really resonates with students when we're in there. For some of the reasons that we've already talked about today in some of the other presentations. Okay, so the purposes of this study, particularly, and this is kind of an offshoot of some of the stuff that I did with my dissertation work,
is just to examine how Anzaldua's work challenges dominant narratives in the curriculum, right? For many of these students, this is the first time they're reading Gloria Anzaldua at all, okay? And that's significant. It's significant to me for two reasons, right? One, because to me, it seems kind of late to be reading it at this level. They're seniors in their book, right? The other reason it's significant is because I didn't read it until I was in my doctoral program, right? And so it became evident to me early on in teaching at the university that this needed to be introduced way earlier, right? That I did not want these students to wait until they were doctoral students to be introduced to the critical, you know, a lot of the critical aspects or literature that was out there. So we take Gloria Anzaldua in the classroom, we explore her, how she balances dominant narratives. We explore the cultural and linguistic sustainability through the children's literature, right? So she presents us with those two books. I'm sure there would have been more. But with those two children's books, they're presented in a bilingual form. So there's the English side and the Spanish. And it's a way to introduce critical and place-based pedagogy for pre-service teachers as well. So this is, again, it's an initiative that I've taken on over the last couple of years to really transform the class into something that is more critical and more place-based while they're still receiving instruction on the standard-based curriculum that they're supposed to be receiving. But I'm offering them both perspectives. Here's your choice now, right? How do you make these two things work? If you choose to make them work, because there's also the students who don't want them, like who refuse to engage with the critical aspect because, you know, their mindset is, I just want what's going to make me successful in the classroom so that I don't get fired, right? And so there's that perspective as well. The study also examines the process of critical theorizing in educator preparation programs because for many of the students, it's the first time that they're being engaged, at least in this sense, in engaging in critical perspective. Not that they don't engage in critical discourse, they probably do at home in Black because with their parents, with their family, right? Well, maybe in other classes. But in this sense where it's very like clearly trying to engage that initial like choke it with this content. Yeah. So the theoretical frameworks that I work with in here is based on itinerant curriculum theory. That's this idea on the framework that allows for one of the things that I was running into, I think, initially was that I was like wanting to incorporate different aspects from different theories. And when we were first, like I said, this is part of other work that we've done, and we were first sending out manuscripts. Reviewers were like, "There's too many frameworks in here," and it's like, yeah, that's because that's the context, right? There's context to engaging in work with, not just in critical theory, but just you're working with people, you're working with the community, you're working historically, right? There is context, you cannot avoid it. And so still for this one, I narrowed it down to just two. So we're just working with Chicanic studies because of you know, how it allows to work with the historical narratives and cultural sustainability. And then Chicana feminist epistemologies, which allows to challenge the patriarchal knowledge structure and to challenge the idea of dichotomy in our world, right? That things are just black and white or on, off, that kind of thing. So we, you know, those are the two main theoretical frameworks that are part of this study. So just, I think we're all familiar with this. This is just a historical and contextual factor, right? Like things to consider when we're working within our region and when we're working with Gloria Anzaldua, and when we're working with the idea of criticality in education, or when we're thinking about what standardization means. Know that this is something that's been going on since colonization, since, you know, 500 years ago. Just like you look at colonization and the schools that they set up, right?
reading my mind right now. The missions, Oh, right? The missions and all that, where they were, they were bringing in the indigenous and re-educating them, teaching them Spanish. Let's, here's Christian, forget your mumbo jumbo religion, here's Christianity, right? Catholicism, let's get you. And so it's this complete re-education. And so again, to touch on some of the themes that we've already discussed, it's the loss of language, it's the loss of culture, it's the loss of religion, it's the loss of all of these things that, so we know that this happened in this region throughout that time. We know that segregation and inclusion, right, during late 18th century, 19th century, 20th century, we're still dealing with segregation now, just it's being done in other ways. That's still very much part of the historical and social cultural context of our region, as well as the continued fight for bilingual education and cultural representation in our classrooms and our textbooks, and which is right now seems to be going even further the other way, but the struggle continues. And so just a small, not really a quote, but just a kind of a synthesis of all of this work that I'm reading, about how since that first contact, we've been in this process of knowledge production, knowledge systems of the form, of the European settler is oftentimes and still continues to be prioritized over that of the indigenous or minoritized groups in the region. And so this is still the practice. It's not changed. It's been 500 years. It doesn't mean that the struggle should, that we should stop the struggle, fighting that, but it's just that's historically they've been on the winning side. Study context and methods. Again, it's the social studies methods for elementary teachers course. These are Chicano pre-service teachers that we're working with. They're in their, they're in their third semester of the program, which is their senior year, right before they go off to student teaching. So they're coming to me right before they go out into the classroom to be able to put things into practice. And to me, that's a good thing and a bad thing, right? Because I feel like we should be having these conversations earlier in the program, but it's good that it's at least right before they go off into student teaching so that they can, it's fresh, they're incorporating critical aspects into their education as possible. The collection came from just, the engagement, the collection of classroom and digital practica discussions. We looked at Jamboard's collaborative analysis that they also engaged in as a result of in-class discussions and then summarizing their ideas as a group. What do we all agree on? And then this is what we're going to submit to Jamboard. And then just thematic analysis of student reflections that are also part of the course, right? So at the end of the course, they write a reflection about, what they think about having engaged with Anzaldua, and other critical things that we do in the classroom. And so there's a lot of really good information in there that comes out of this as well. Data analysis is just, it's thematic analysis. It's in process, right? So this is still like something that I'm working on. It hasn't really settled on anything that I would say like is a final product yet. It's still emerging. And so I'll share a couple of things with you. Now, I do want to point out that this is, like Miguel, I'm in a position where I'm working with frameworks that are not, they seem to be based on, interactions that we've had in conference spaces and whatnot, seem to be that are not necessarily supposed or expected to be frameworks that men are supposed to be incorporated into their research or whatnot, right? But we've had our challenges in that area, and so like me, it's not about what I'm saying, it's about what they're saying in the classroom. I work predominantly with Chicano pre-service teachers. In fact, this semester, there's not one male student in any of my classes. And that is a consistent thing. It's every semester is predominantly Chicano female students. So it was really important to me when I think about, okay, analysis and how I'm going to report, that it's not me that's doing the analysis per se,
or that it's not me that's doing the talking, but that it's what's coming from them in those pláticas in the classroom. And so this is one reason why plática is such a cornerstone of what I'm doing in the classroom, because it has to be what is coming out of them. That's what's being represented in the study, because those are the important voices that should be heard. That being said, I'm also engaging in the conversation with them, and oftentimes we're learning together, right? And so I'm getting to learn from their perspective. They're getting to still hear my perspective on it. And so that is an important part of it. So these key themes are what they're getting from the books that we're reading in class together, right? So as we engage with those two children's literature books, they're seeing represented in those books that women are being represented as protectors and saviors in the book. Where typically it is the male hero. In Gloria Anzaldula's books, it's very apparent to them that, hey, women are powerful too. Women are protectors, they're saviors in our communities. And so they understand that because she's the protagonist of the books, right? That she is a courageous, selfless leader, and that's important to them, right? This is what they're saying. They're like, whoa, this character is selfless, she's courageous. In those books, they are, it's the women, because it's predominantly women also, right? In those narratives. They're highlighting how the women in the communities challenge the narrative on immigration, or the books themselves challenge the narrative on immigration. There's one particular scene in the book, right, where I have it in my book. where La Migra llega, right? La Chicana Migra. Yeah, the immigration services get to the community, and they're interrogating all of the people that are there, and the Mexican Border Patrol agent, right? The Mexican born or Mexican American Border Patrol agent asks the people, hey, where are the immigrants here? And the character says, they're over there in the white neighborhood. Yeah, that's where the immigrants are, right? So she's challenging the whole idea of immigration. And they're picking up on that. They're like, huh, right? Like, it's a good point to make. So they're also picking up on the idea of the protection of community of the pueblo, how they stand up for each other, how they help the undocumented immigrants hide, right? How they protect them against the migra, who's really the bad person, or the bad, that's the evil in the narrative. And then so what they do here is that they get together in small groups, they discuss the different parts of the book, and then based on a prompt, I should have put the prompt, my apologies. They come together and they create like a stick-it note, right? Just a little like exit ticket kind of thing. What do you have to say based on this prompt in this regard, right? So in this regard, this is what they're reflecting on the migra, and how like they're being protected, or how they're being saviors, and to that regard. I won't read them. So happy to share the PowerPoint. Then the next theme is on curanderismo and alternative knowledge. So yesterday that was like the theme, right? Right. And so curanderismo and alternative knowledge, they're picking up on, because there's a lot of that in those two books, and we read both of them for the semester. So they're really clinging on to folk healing and spirituality as legitimate knowledge. They like talk about like, well, this is legitimate because I still drink montaña, right? From when my stomach's not feeling good, or de canela or whatever. And so they're recognizing that this is knowledge that's still important in their communities, that their mothers still use, that their abuelas still use. And so that's something that they're highlighting about reading those books, is that they're seeing themselves in that sense, right? And they're also connecting to the nature, and oral traditions. So again, just familiarity with the plants and what is good for what plants do this, what plants do that, but also with the idea of oral traditions and the importance of having those conversations with the abuelitos and the abuelitas and tios and tias, and
ensuring that those pláticas continue to be a practice in the communities, right? So that they're not like, I was sharing with y'all last night? And once a week I visit my mom. Yeah, once a week I visit my mom, and it's literally just to sit at the table and just, yeah. Like that's all. I mean, it's mostly her, she's meando, and I'm just like listening and like, you know, validating what she's saying and how she's feeling about those things. But it says la cita de cada semana, right? It's just that's the high point, or not the high point, but that's like one of the high points of my week. It's just like, okay, let's have our talk for the week. Plus I call every day, like at least once a day I call, and it's a practice that both me and my wife have decided to like engage in. It's like, okay, once a day, we're each calling our mom, let's see what's going on. So that's important in our community, to keep those oral traditions alive, to keep those pláticas happening, because of, you know, a lot of knowledge gets passed down, but also that is then the final theme is on cultural and linguistic sustainability. So what they're observing in these books is that it's important to provide students with Spanglish and regional language variations. So Anzaldua uses all her local regional language in there, as well as academic Spanish. And they're recognizing that and how that's important for students, right? So then they look at the preservation of community values and identity in your culture and language. So all of those things, and they're mentioning, oh, okay, they had loteria in the book, and they had like the yerbas colgando, right? And the pictures of San Pedrito and the pictures of right? And so they're recognizing all of the visuals. One of the things I do, so when I had them, you know, when I said, okay, today we're gonna work with the book. Yeah, 15 minutes to read the book, and then we're gonna engage with these prompts. And I would say, read all of the book. What do you think? Okay. They think, oh, front to end, let me read all the words, and that's what they think, right? So then they get through, and then I start asking them questions about the illustration, and they're like, And I'm like, see, read all the book. The illustration is also literacy. Right? You have to read the illustrations as well, because there's a lot of meaningful connections to culture, a lot of meaningful connections to language in there. You see the very light print on the t-shirts, right? Ocho and all of these things that she's like hiding in the illustration that you have to really pay real close attention to. The signs in the background, stay out, right? There's the fence, and then it says stay out, right? So what is she talking about? It's the book on immigration, right? So like there's all of these things that are hidden in there. So I make them read it again. And then we engage. But this is what they're thinking on these things, right? They are engaging with some of these concepts, albeit sometimes at a basic level, but they're like starting to recognize that there's a very, very critical way to read these books. And that if you can read these books in a critical manner, then you can read other books in a critical manner. Okay? And so that's the exercise that we go through in class. So just on implications for education, implementing a critical exploration model. It's important for us, right, as teacher educators, but also for them as future educators. And I like to keep that word in mind, future educators, to be implementing your original curriculum as an act of resistance in the classroom, right? So I want them to teach. As a matter of fact, I make them purchase these 2 books every semester, because then these go in their classroom library, right? They're like $10 each. I'm like, come on, don't eat Whataburger for a day. Just buy these, and you're good. It's important for increasing representation of marginalized communities in school curricula, right? So like marginalization, representation is like one aspect of some of the things that we're talking about, right? I'll leave it at that. Encouraging collective theorizing in teacher prep courses and beyond, right? So that's a point of this activity in the classroom, is to encourage them to critically theorize from where they're at, from what they already know from their experiences, from their thoughts, from their beliefs, but also from the collective thought and the collective belief, because those can be different things sometimes. And then
we look at exploring how Chicano pre-service teachers critically theorize from place via plática. So the plática becomes an important tool in the classroom. It's used from the beginning of the class, the beginning of the semester through the end of the semester, sometimes formally. So sometimes it's formally, like documented. Other times it's just informal. It's what's popping up in the conversation. And those are, those reflections are layered, like used in how we're integrating about that. And I'm going to share one reflection with y'all before we leave today. This is a quote from work we had earlier, like, which we're talking about. All of this pressure from both the Texas Education Agency and international companies push the RGB towards forgetting ourselves and making us monolingual and predominantly English speakers. So reading against the grain, right? Reading these books against the grain. We push back against the whiteness of coloniality in our schools and classrooms and historically remember our past. So the idea with this activity is to think critically, but the idea of the course is to transform these pre-service teachers into historical beings, right? Where they are making more connections with history so that they don't continue to feel like they're not part of the history that happened. That's the idea. And then I'll just close out with recognizing the importance of counter narratives in education is important. I'm going to share counter narratives with you all a bit. We want to expand perspectives beyond Eurocentric frameworks. Again, not eliminate necessarily Eurocentric frameworks, but to use that and then expand beyond that for educators and K-12 students. And then empowering educators and students through critical and faith-based approaches. So can I share one story? Sure, go ahead. Sure. So this semester, one of the other activities that I incorporated this semester into the classes, I reincorporated them presenting on the topics that they chose for their lesson plan. So every semester I have the students choose a topic in Chicano history or Mexican American history or RGB history. And then they create a unit of lessons on that, right? This semester, I had them also do a presentation on topic because I thought, well, when they just do the lesson plans, only the people that are working on the lesson plans learn about that topic. But if we do presentations, then everyone gets to hear this other history that's never been a part of their curriculum. And one of the students, or two of the students did their presentation on medicinal plants, right? And two of the quieter students in class, by the way, and they went up and they were getting ready to present and we were waiting for something and one of the students was like, man, I'm so excited. And I'm like, that's unusual because you never seem excited about anything. Not that she's not excited about learning, but she's like really quiet, really reserved, right? So she was like giddy, like she was so giddy up there. And so she was excited to present on medicinal plants in our culture, right? And how we use those to treat ourselves and to, for whatever reason, right? Because of lack of access or just to preserve the knowledge and to preserve the culture of it. And at the end of the presentation, as they were walking back to your seat, they were wait, before you go back to your seat, I just want to ask you a question. And I want the class to listen to your response. And I said, why were you so excited about the presentation? She said, well, it's because my grandma is what I did. And I've grown up with this. And so my grandma taught my mom, now my mom is teaching me. And so I was super excited because I went and I told my grandma I was doing this presentation for class, and she was super excited about it. And she wanted me to tell you thank you for keeping this knowledge in schools and for keeping it in the classroom. And so, and this comes from what we're reading with Anzaldua as well, right? So it wasn't just like, that's one. We're going to see this theme again next week when we discuss these books in class. But it was a super kind of full circle moment as to like why it's important to have these things, right? Then I asked the class, how did you feel about the presentation? And they were like, oh, this was great. It was so interesting because we were all sharing and asking and whatever.
I was like, well, what made you feel like that about this presentation? And they said, well, the fact that she was excited. And so that's my story. I think we're done. Yeah. Paul? Wonderful, wonderful. Wow. Okay, so, So we do this so that we can see. I'll do it for you. so Miguel, thank you. I thank you for sharing your emergent and developing work, yeah, with us. I think you're in a very strong place, by the way, at this stage in the program, to be this far ahead in your thinking, and it's just well developed in your thinking. As was presented these past 2 days, I think really socially relevant, very much so. I also liked your statement that you made, and I kind of rephrased it here, but like migration is not only terrestrial, it's existential, right? Your main question about how do these students make meaning from their lived experiences, again, is relevant, it's empirical, it's gaining perspectives, right, from at the ground level as such, grassroots knowledge. But I did just want to just make 1 or 2 comments about bracketing and the idea of that. So of course, the idea of bracketing is really used in phenomenology. It's used in qualitative research, but that's really embedded within phenomenology. I tend to think of bracketing maybe more as an ideal and not a destination, right? Meaning it's something we aim for, we aspire to, without ever, I think, achieving. One of the issues I take with a very hard purist view of bracketing is, you know, a simple question like, how much do we really know about ourselves, right? I'll give you an example, like blind spots. Blind spots are called blind spots because we can't see them, right? And if we can't see them, we're not aware of them, right? So how effective can we be at bracketing? It reminds me of Lacan's idea that misrecognition of the self is pervasive, right? We constantly misrecognize ourselves. In fact, our entire concept of self is based on misrecognition. And our concept of self and our understanding of self very often is as limited, or maybe even more so than our understanding of others, right? And so it becomes very difficult to bracket what you don't fully understand, right? It's something, again, it's an ideal, something we strive for, but it's not a destination. You did use the phrase on one of your slides, acting out the imaginary, right? And interestingly, that's actually the phrase that Lacan uses in his concept of the mirror, or the mirror state. Yeah. I'm gonna say, like, is it okay if we like hold this just for a second? I'm sure. Absolutely, let's do it. And then we'll come back. Yeah, so if we like pick up there, then we'll go. For sure. All right, because like Nolan's like got something coming out. Yeah. Can you hear me, Nolan? I can hear you just fine. All right. Well, welcome. This is day 2. We spent a couple days in the archives. We had a couple more people that were here yesterday that had to go back because they're worried about the weather in the valley. But this is our group today. There's several are online with us too. Also zooming in from Chile and from Mexico City. Nolan is a great friend of mine, and so thank you so much for being here. You know, I've known he's at the University of Arizona, and he's a full-on, you know, like critical, engaged scholar that works in communities that you know talks what he walks, practice-oriented. I'm not going to talk too much because I know he's saying he has limited time. So I'm gonna stop there, but you know, because I don't want to be like cutting off anything he's gonna say. But I was gonna say, his presentation is on like the present moment and our dispositions. What do we do? How do we confront what we're up against? And I'll leave without more ado. I'll let you go. Thanks for being here again today. Appreciate it, brother.
Of course, man. I got you. I got you. So you just want me to dive in, or do you have a Go problem? go in and do your thing. All right. All right. So I really appreciate y'all having me in this space. And so really what I'm going to do is outline a general argument that I created in an Inside Higher Ed piece that is just arguing essentially that right now is the time to be bold. Now, as a point of context, I think that it's what in the world is going on here? Okay, Zoom is asking me what language I'm speaking in, and oh, I love AI. Just We've been pretty trans-languaging all the time. if for some, how is it possible that smart technology always makes me feel dumber? I don't understand how that works, but we'll put that aside for right now. But what I want to preface this because taking account of my positionality right now, I've had some good feedback that I'm a full professor at a Research One institution in the United States. It's easier for me to make these claims than, say, an early career assistant professor. All that I will say to this is I would have written, and I did do the same approach to higher education when I was an assistant professor, because I was a retained expert witness in the case that overturned the banning of Mexican American studies in Tucson, Arizona. So before they banned critical race theory, before they attacked DEI, they came after Mexican American studies in Arizona. And while I was going up for tenure, was testifying against the state that employed me. So for me, this is not a theoretical exercise that, like, now that I've gotten these promotions, now I can speak out. I very firmly believe in the edict that, or the ethos that my former department head, Gary Rhodes, who studies academic labor, used to say, that academic freedom is like a muscle. If we don't use it, it atrophies. And if we wait until the time that it's safe to use it, then we're not going to be able to be prepared to speak when our time is called. And I say that because my general premise is that if we are not bold in this moment, if we do not fight in this moment, if we are trying to seek refuge and safety in pre-complying and bending the knee, this will not stop the onslaught. This will only encourage more attacks, because we cannot get it twisted right now. And my own president at my own university disagrees with me vehemently. He thinks if we just bend our heads, if we just, kiss the Trump ring, that, we won't make ourselves a target. Don't make yourself a target. I say we already are targets, and we don't really have any choice but to fight right now. And I come back to the prophetic words of Frederick Douglass when he said, a lot of people know when he said, power concedes nothing without a demand. It never did, it never will. But if you read a little bit further down in that amazing speech, he said, find what a people will quietly submit to, and you'll find the exact amount of injustice that will be wrought upon them. And now that doesn't say that the amount of injustice that is going to be coming upon us is necessarily warranted and justified, but it's saying that if we don't speak up, our silence becomes a complicity in our own oppression. And I got really, really concerned because right after the election, I was on more Zoom meetings than I could possibly imagine, where very well-intentioned faculty members, they would say, only sign on to this if you really, if you're comfortable, if think about the risks, And I was really, really, really troubled by that, because ostensibly there were two key points. Number one, we as faculty members, even in red states where tenure is under attack, we still have a massive amount of protections relative to graduate students, relative to staff, who, at least in the state of Arizona, are at-will employees. They can be let go like that. And yet we were prioritizing our own comfort and like, oh, well, I don't know if I should speak out right now. I don't know if I should do this. And it's driving me nuts, because it's so decontextualized and so egocentric. And unfortunately, right now, we have to say there is going to be risk involved. If we do not risk anything, we're not going to change anything. To engage in these power dynamics, to engage in collective struggle, it requires risk.
And the sad part of it is, this is kind of like the March of the Penguins. If we do not, like, not all of us are going to make it. But you know what? A lot more of us are going to make it if we fight than we try to bend the knee in the process. And it drove me nuts with the with this notion of comfort and are you okay and what level of risk are you willing to take on? Because I love the way that I was one of the first times I got the privilege of watching Noam Chomsky present when I was a late teenager. He said, we focus so much on the question of what is the risk in a situation, but we forget to ask the question, what is the risk of inaction in a situation? And we have not adequately explored that issue. We instead say, oh, well, it's really risky. We shouldn't really do things right now. And that becomes an excuse for complacency. And also trying to sit there and say that we're going to feel good about doing this work. We're going to feel comfortable doing this work. This is going to sound really strange because it's not a great move, but it's a great quote. Back in the late 90s, there was a movie called Three Kings about the invasion of Iraq. And George Clooney's character was talking to a lower ranking enlisted man. And he said, well, I don't have the courage. The guy said, I don't have the courage to do this. And George Clooney's character said, you do what scares you shitless and you get the courage to do it after the fact. And I like the way that describes how our mental and emotional processes go. Because if we understand that, we would never be asking the question, are you comfortable with this? Are you comfortable with that? Because the underlying idea is, no, you're not going to be comfortable. These are scary times, ergo, you are not going to be comfortable. But the consequence of that is that we silence ourselves preemptively because we focus so much on the negative that can occur. We focus so much on the risk. We focus so much on this totalitarian regime that is coming down upon us that we forget that the basic notion that we learned in the playground. Once the bully gets punched in the nose, they back down. And you know what? We've seen it already that, all of a sudden the country's economic system is going into a downward spiral. Well, you know what? The billionaires in Wall Street coalesced and said, you need to take a lot of these tariffs off. And Trump did. He doesn't have a plan. He doesn't have a strategy. He's impulsive. He's weak. He is not disciplined enough to do this work effectively. But what it requires of us is to take stands and not bend the knee. And shoot, for those of you who are Game of Thrones heads, the first time someone bent the knee, the head of the Starks family got his head chopped off. It doesn't prevent the negative from occurring. Pre-complying does not do that. Folks say, well, we're going to make ourselves into a target. You know what? Then that's why we do coalitions. That group of the Big Ten universities coming together and saying, if there's an attack on one, there's an attack on all. That makes it harder to make you a target, but it doesn't give them an excuse to be complicit. Unfortunately, too many of our presidents think of us as individual entities as opposed to a larger collective. And so for me, I kept coming back to this idea when Audre Lorde prophetically said that when we speak, we are afraid that our words will not be heard or engaged, but when we are silent, we are still afraid. So it is better to speak knowing we were never meant to survive. And for those of you who actually, like me, watch right-wing radio or right-wing TV, listen to right-wing radio all the time, because I like having high blood pressure. If you're like me and you see this and you hear this, over the last 30 years, forget about leftism, but just liberalism is seen as a social disease. You had people in MAGA saying, I would rather vote for Vladimir Putin than Joe Biden. They will not rest until anything that is slightly left of center all the way to the left is completely destroyed in society, creating complete conformity. Those are that's what we're dealing with right now. We are not meant to survive this. So in my book, it is better to fight and to be bold and to take actions and to take risks, but we have to do it together, because in that way, we actually stand a fighting chance against this impending fascist regime. In the absence of that, our silence becomes complicity, and we welcome that kind of attack. But I, for one, will not go down without a fight, and I hope that you will join me in that as well.
So that's really the basis of my thesis. I have 18 minutes, and if folks have thoughts, questions, comments, dialogue, or even, hey, dude, you're full of crap, I welcome it. Could you go into the part about, because it came out of the question and answer last time in our session at ARA. Could you go into the part about the Joe Mama jokes? Oh, Right. absolutely. So Okay. we were asking the question about, if you're engaging in the public discourse, a lot of us as academics have an ethos that as ideas come to us, we should be engaging them, and even if we disagree with them, we should have an academic response to them. The problem is that, if say like I'm having a debate between the diversity rationale in higher education, where all it's empirically demonstrated that all students benefit, including white students, from having diverse learning environments, versus critical race theory that would say that's a classic case of interest convergence. I have two very strong legitimate points of view. I favor one over the other, but they are well established, they're well meaning, and we can have this discussion. So critical race theory would volley, diversity, diversity rationale would come back and forth, back and forth. That's how we're trained as academics to deal with stuff. The problem right now is that we are not dealing in good faith argumentation. We are sitting here having to say, well, we really want to only hire on merit, not color. We only, if you wanted to see all of the string of lies that were there, Stephen Miller had a press conference yesterday, and it was like, we want our children to, love this country instead of hate it. And we can't have this communist indoctrination in higher education. Every single thing he said out of his mouth was a propagandist lie, period. And the inclination by academics is to say, no, if you came into my classroom, you would see that it's a free flow of ideas. And really there's no indoctrination that's occurring there. And the second that you frame your argument like that, you've already lost the debate, period. Because you're legitimating the point of view, and you're taking it on the defensive. You're saying, well, no, okay, I'm going to defend this place. I'm going to do this. It was the same thing when the Trump administration started banning critical race theory. I got more questions from reporters. Well, let's just set the record straight. What is critical race theory really? As if that matters at all. As if the definition of critical race theory has no bearing on the debate itself, because it's not about critical race theory. It's about taking away our individual freedoms to be able to critically explore. It's taking away our academic freedom and really trying to rigidly say that you can only teach in this way. For crying out loud, you had Trump answering a question to Stephen A. Smith, was it yesterday or the day before, about Harvard, and Trump answered about Harlem. He hears a black guy speaking and made Harvard Harlem and started talking about riots and protests and black people and all this stuff. And that's the guy that you want in charge of the curriculum at Harvard University? Come on. So the underlying idea here is that we need to make sure that when we start to engage in the public discourse, that we are proactive, not reactive. And this gets back to how we learn things on the playground when we were kids, or I should say, how I learned things on the playground when I was a kid. And what I mean by that is that the ethic of your mama jokes. Now, this is going to sound stupid, but just bear with me. Just let me tease it out. Then you can say either you agree or I'm full of crap, but just let me out. When I was on the playground, and someone says, well, your mama's so fat that she stepped on a talking scale and it said 1 at a time, please. And then the kid would come back and say, yeah, well, your mama's glasses are so thick that, she looks down at a map and people wave at her. There's a volleying back and forth, but people don't take it upon themselves. They don't say your mama's so fat. And you're like, well, look, she's got a bit of a thyroid problem. She is diabetic. She can't really exercise. It's ridiculous to think that.
But unfortunately, that's the way that we as academics operate, is we engage stuff instead of saying the ridiculousness of it. And I like the analogy to Yo Mama jokes because they are absurd. They are ridiculous. And ergo, we do not take them on ourselves. You volley back. You don't say, well, you know, at Harvard, there were a couple of really troubling classes. It's like, no, why are we even having this conversation in the first place? Is this a legitimate attack on an institution, or is this just an ideologue trying to silence dissent so that his fascist regime can actually quelch any kind of meaningful counter, a group that will counter him, and he continues to coalesce power around him? You know, people say, well, you know, let's think about Doge. There is a lot of waste, fraud, and abuse in the federal government. Of course there is. And you know what hasn't even been touched? SpaceX, anything that has Elon stamp on it. Those are billions and billions of dollars. And you know what? I'm not going to have to sit here and defend research on people who have cancer. All I have to do is go after it and say, all that Elon has done is, one, taken away funding for regulatory industries that were coming after him for his unfair practices, and he is ripping off the federal government. Two, that our federal funds are lining his pockets for completely unnecessary things. Because would you rather have free lunch for kids who really need it or are economically dire straits, or would we rather have a whole group of those cyber trucks, or what do they call them, swastikars? You know, do we really want to be investing in those? We don't need that, but kids need to eat. Where are our priorities? The point being that if the second we go on the defensive, we've lost the argument in the sphere of public debate. But if we go on the offense, we can pull the screen away from the Wizard of Oz and show that he's completely full of crap. So that's my analogy to Yo Mama jokes. Questions? I open the floor. Y'all are How do you feel about like micro, like I'm still thinking, like, I don't know why, like right now I'm thinking while you're talking first wave feminism of like, hey, fight with us, do this with us. And me being a female, I'm like, okay, like, but I'm still experiencing some shit with you that you're wanting me to join this fight. And so it's like a little, like, I obviously want to like do all these things, and it's because it's going to help a bigger community, but it also feels like, are women going to get like screwed over again, like in this like new world that we're trying to build? Like, I don't know, like I'm thinking from gender, like what is a woman's role? If you want me to fight next to you, like what do I have? What do I have at the end? No, what you're asking an incredibly deep question, and I've had to ask a very similar one, in the sense of we already had a pragmatic question about that vis-a-vis critical race theory. That is, critical race theorists loathe the white supremacist and colonialist underpinnings of higher education institutions, and yet they have been at the forefront of defending higher education against this fascist regime. And I think that in organizing spheres, we have come a long way from first wave feminism and actually the single issue civil rights movements. But I'm not going to sit here and pretend that by being involved, that you know, because we will be involved, you know, if I say, hey, to my folks who are organizing around migrant rights, who have been consistently screwed over by the Democrats, like even when they had complete power, they never passed comprehensive immigration reform. And it's always, well, just wait, we need to do this, we need to do that. And you're absolutely right that in many respects, all of us have been told, whether it's civil rights, immigration rights, women's rights, trans rights, class-based protections, environmental rights, environmental protections, every single one of those has been put on the back burner. And I can't guarantee that by engaging in this right here, right now, that things will necessarily get better along any of those lines. I can't say that.
What I can say is that if we collectively fight and commit ourselves to it right now, we will have a better space to come back to than if we just allow this fascist regime to come in and just decimate anything left of center. Because what people initially thought, or at least in my leftist spheres in Tucson and nationally, was that like Trump was kind of like the Joker in Batman, the Dark Knight, where he just says, well, I'm just an agent of chaos. The problem is that the Trump administration is not an agent of chaos. They are an agent of targeted chaos against anything left of center. For all the things that are right of center and deregulated capitalism, which then reinforces white supremacy, colonialism, sexism, heteropatriarchy, that by taking away even modest guardrails, it's going to entrench these even worse. So I cannot absolutely promise you that in many respects, that's what we have to be able to negotiate. Now, the good news for me is that when I am in the grassroots level, that it's very intentional to have democratic, non-hierarchical spheres where people do continually take account of these issues as we are moving forward, as we're agitating, as we're trying to figure out how we can disrupt and maintain what it is that we have and try to poke holes in the walls of fascism. But I will not make a utopian promise that we're not going to see similar results to what we saw before, because that would be a naive and ahistorical statement. But for me, making it personal for me, doing a lot of the work around race rights, policing, etc., the alternative to sit it out, because these are extraordinarily imperfect and problematic spaces to be engaging in and to be organizing around. I personally, this is my own ethos. I'm not trying to judge you. I'm saying for me, I don't feel like I can't not be involved right now, even if it means that there's going to be another, centrist, moderate, Democrat put up in 2028, which is going to drive me nuts. It's one of these things, like, it's more important in the short term. I don't know that we as a civilization, or we as a world, survive MAGA if we don't resist now. And I'm not trying to be alarmist. I'm trying to say that along all spheres, I think that that's where we're going. Hi, Nolan. I thought it was interesting that you mentioned that you were involved in the Tucson school area around the time of the onslaught against the Rasa Studies program in Tucson. I know years ago there was a documentary made, Precious Knowledge, right, which documented a lot of that. One thing about that, and of course, while they banned the Rasa Studies program there, I think at the end of the documentary it says that program became a kind of model for programs elsewhere in the country, Chicago, New York, etc., etc. Now, in the film, it does appear to me like when one views the documentary that the mobilization itself was strong, that there was a kind of like a sense of unity, that there was in terms of the resistance and the opposition to the onslaught against the Rasa Studies program. However, I do wonder, like, were there tensions? Were there fractions within the organization? Because you don't see them in the film, and it makes me think about today, where I'm thinking, to me, it's almost like on the left, our focus on identity politics and minor differences and purity over the years almost feels to me like it's kind of fragmented. We fragmented ourselves on the left in many ways, and I feel concerned about how a consolidated mass mobilization on the left could happen again. When everybody's been so focused, I think, on our own little camps for so long. And that's. Yeah. Well, I think that in many respects, one of the cool things about Tucson is that you have
folks who are very singularly focused in one area. Could be, making sure that migrants get water on the border, for example. But because we're such a small community, that you'll see those same people show up for, say, a protest at the school board meeting in support of Mexican American studies, and vice versa. But I think one of the big things that you hit upon, and this is, it's not really spilling the tea, it's just that it never got the headlines that it should have. There were massive internal divisions within the larger movement, and actually precious knowledge was a core issue in it, because there was a very important allegation that the director of the movie raped one of the young women who had graduated from the program. And so there was, and this is where it got really, really difficult, because the survivor, her first request was that basically, this is our community, you violated so many principles, you need to get out. And the director did. But the second one was that she said she thought that the film was forever contaminated, that it was forever tainted, and therefore there should just be a boycott of it, that showing it again and again and valorizing it was re-traumatizing her as a sexual assault survivor. Unfortunately, on the other side of it, it was there was both a pragmatic and a philosophical question, because the teachers were fighting the state at the same time. They were the ones who filed the federal lawsuit against said state, and they were raising funds using the movie. So they would be, like teaching during the day, and then on a weekend go fly over to UCLA, show the movie, teach it, learn about their pedagogy, bring back a check for $2,500, and it just kept building building the legal defense fund. And so then folks were like, well, is it really worth it to fight this? Like, it became this issue. Do we fight the state? Like, there was no other funding mechanism available. That was literally what we had at that time. And then folks were like, well, is this young woman becoming a sacrificial lamb for the larger movement? Mm-hmm. And it got more complicated, because then some of the teachers who were in the film started getting really indignant about it, because yes, this person was there with that camera, but are you saying that image that was my classroom reflecting my pedagogy with my students in my community, it belongs only to him, and I have no ownership over it? I have no, there's nothing, that it's because he can't keep it in his pants, that he's a complete philanderer, and kind of just that because he's a bad person, that I cannot leverage this for these larger purposes. And the thing is, there's not a good through point. There's no good there. And I have very principled people on both sides who make extremely compelling arguments to say the film is forever contaminated. The Mexican American Studies program at the University of Arizona will not show the movie anymore. And then on the other side of it, you have folks who, like, with that movie, you've had a complete renaissance of ethnic studies, not just in Arizona, but nationally. And by having this, we can have deeper conversations about responsibility and movement politics. But what is core, and comes back to your question, is whether it was the folks who were aligned with the survivor, or it was the folks who were aligned with the teachers, even though they're butting heads like this, and it took a huge toll, and there's still scars in the community from it, we all still kept moving forward. We all still were agitating in our own ways, and we were still doing that. Because then, coming all the way back to the original question about the left being fragmented by identity politics, I severely disagree with that on this level. When we look at the right, they are engaging in identity politics. But when it's white people advocating for cisgender, white, male patriarchy, it's just considered politics. They are still injecting their personal identities into it, but it's only seen as politics. It's only when the minoritized people come in and say, oh, well, I'm trying to advocate for my identity explicitly, that it becomes identity politics. So I actually think the opposite. I think that our identities coupled with our politics, A, creates a stronger sense of purpose in the movements, and B, makes us more accountable to each other in said movements, and C,
thinking, acting, and organizing intersectionally makes us a stronger collective, even though it's difficult because we can be pulled in a lot of different directions. But I think that the alternative is to try to create the ideological conformity that has just destroyed movements, actually both left and right. You even saw like the Tea Party implode on itself because it demanded ideological purity. And I think that if we're going to take sort of a weak slogan that, you know, well, diversity is our strength. That's always been, I come from Oregon, and Portlanders they always love saying that. Well, diversity is our strength. Diversity is our strength. It's the most it doesn't mean anything. But when I'm organizing on a grassroots level, and we have to take account of all of these things while we're doing this organizing, it actually does become our strength. It makes us slower, but in order to cast that large tent, in order to do this and make sure that the voices are heard, we have to do it intentionally and intersectionally, and not just do it as this cute little nod back to, 1989 and Kimberly Crenshaw's work, but actually physically embodying it in the anti-racist liberatory praxis that we can collectively imagine together. So that's sort of my long-winded way of saying, yes, we're fragmented. No, I don't think identity politics fragments us. And I think that it's really messy when we get down to it. And that is exactly why we do it. And we have to do this together and take account of the different identities in the process. Okay. Anything else? Thoughts? All right. Oh, I was gonna say, oh, go ahead. Are you there? Oh, I think like, I really just wanted you to, talk to the group, because one of the things that we've been bringing into space is the problematics of organizing the left, right? Like, and it is the problematics of the failure of the present left to be able to respond in any meaningful way, right? And so I felt like some of the strategies that you were really talking about were really helpful. Like, there's got to be this united front, but it takes. And then I don't want to re-summarize everything, but it really helps me to think a lot, to re-summarize it for myself. There was one other thing, and maybe you could just leave us, on one more thought about. You said last time that, like, we needed the use of symbols. We needed the use of symbols, and that the symbols needed to have joy, right? And if you could just give us your thought on that before, because I know we're 5 minutes over your time, and but symbols and like unity of ways of massivity and the need for like positive messages, not defensive messages, and joy. Sure. So whatever it is that we're rallying under needs to have some sort of a symbol, some sort of a unifying theme. And we've seen that historically, a brown beret, a black fist up in the air. And even on the flip side of it, how many of us have almost Pavlovian responses to red hats right now, even if it doesn't say "Make America Great Again"? And so the underlying idea is that there's something very powerful about having that and understanding that whatever we put up there is going to be problematic. But the alternative is that if we don't have something that unifies us, in a weird way, it is about sort of social marketing. What ends up happening is that's where we do get diffused, because it makes it more difficult. It makes us identifiable, which makes us more easily accessible to the mass media. It makes us more identifiable as a powerful organization that universities and even the federal government have to contend with. And it shows that this is what we're about. And the problem is, again, with the Yo Mama jokes, we're too often defensive instead of offensive. And by having something out there, and I love this, it doesn't have to be perfect. It just needs to be this identifier. So we have, we as faculty kept seeing our students getting tear gassed, and then realizing that if we create an intentional boundary around them, that the institution risks more tear gassing
without provocation, a full professor than it does a student who's in, who is more easily disposable in their eyes. And so we created an organization called Keep Students Safe, KSS. But to do the KISS, we have like this big, like two lips, like the way at the beginning of Rocky Horror. Now, is it perfect? No. Is it kind of obnoxious? Yes. Does it work? Absolutely, because people know when we need just a faculty barrier and faculty support in this specific way, call in the KISS crew. And we can debate till the cows come home what, oh, it could have been better like this, it could have been better like that. But that's the point, is that a good plan today is better than a perfect plan tomorrow. And so in our situation, that's really a thing that really helps us to galvanize the resistance, is just having something there, having our symbols and having them out there very proudly oriented, so that people know, okay, these are the folks who are doing this work. And also it gives the sense that in a weird way, it gives a sense that we're a bigger organization than we actually are, because what kind of this organization would have its own gear, its own swag, if it wasn't like a deep, legitimate organization? But at the same time, and I think what Jim was alluding to, is that right now it is critically important to disrupt and to make sure that we try to block as much horrible things as we possibly can from coming down the pipeline. And at the same time, if we're only against, all of our energies get focused on the negative. And it's critically important that we find sources of joy in the process. And a lot of times it's like, well, how can I find joy amidst all of this human suffering? And my point is, if we don't, we implode on ourselves. And in many respects, we fall into their trap, because their trap, the right's trap right now, is to overwhelm us. That is the plan. Overwhelm to the point that we're exhausted and can't do anything, to the point that we become complicit in making ourselves unable to respond to anything else. But through joy, collective joy in these spheres, it allows us to make sure that we maintain our humanity amidst some of the most inhumane circumstances that are going to be coming down the pipeline in the last 20 to 30 years. And so for that's why it seems like it almost seems self-indulgent. But I remember what Audre Lorde said about that self-care is, and self-care is not the same thing as joy, but I'm using them somewhat interchangeably. But she said that that self-care seems like self-indulgent, but it's not. It's an act of self-preservation, which is an act of revolutionary politics in the process. And for me, that's where it comes at, where the joy is part of self-care, because self-care has been all too often seen as, well, we're going to take a spa day. And it's like, no. That's too much of an oversimplification. Self-care is trying to make sure and check in on each other, and making sure that our blood pressures aren't getting out of control, and that we're not just sitting there, doom scrolling through TikTok, but we actually touch each other and meet with each other and make sure that we're with each other and are having fun, that we should laugh and dance and enjoy and cry together and have all this stuff in a beautiful way that embraces our complete humanity in the process. Because if we lose that, we lose the purpose behind what we're doing, and we lose the long-term longevity. But the flip side of it is that the more that we can have both criticality and joy together, we end up making a much more long-term, sustainable, and impactful resistance in the process. Thank you so much for this. Anything else? And round of applause. Thank you. Anybody else have any other words to ask or think through with Nolan before we go? I know that. I'm Ana Gallardo I'm Ana Gallardo from the National Autonomous University of Mexico. By an invitation from Jim, and I just want to say we support you, we understand you. We are having these fights before, and
We know it's hard, but it's necessary, the resistance and the offensive too. So, estamos con usted. Well, I greatly appreciate it. And I sort of owe kind of a preemptive apology because American leftists do have the tendency to think not across international borders. And so there's been an outcry of support internationally, which not that I can talk for all of us, but I kind of will right now. We're forever grateful for that support. And at the same time, I hope that in the future that we realize how critically important this international solidarity is and offer it ourselves as well. It's too easy to be caught up in the heart of the empire and to try to say, well, you know, I don't really have time to do blah, 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 blah. And it's like, no, that's, you know, our actions here are intimately connected with everyone. And so Now, I'll just say on that, like, that we're, I guess Gabo and I met over a decade ago, and it's still moving along little by little, you know, trying to create the communities that we want to live in, you know. So that's our plan too, is to just, you know, have the praxis, to create the communities and the love and the hope that we wanna experience, right? So the communities themselves and this discussion right now, it helps to animate me. It helped me at ARA to see you too, brother. We are so open to receive you, to make a debate. We have a few months ago a group of Argentinian universities in a conversatory at UNAM, and we can do something like that, even with Argentinian academics who is in a similar situation. Yeah. yeah, oh yeah, absolutely. Well, I mean, right-wing fascism is on the rise right now internationally. There's something very, you know, very, very much very appealing about that. But Jim, going back to what you had just said, that, you know, I come back to Paulo Freire's notion that hope is an ontological need. And in many respects, that's foundational to everything we're doing, because it's different than optimism. And it requires us not to say, look at the prevailing evidence and say that things will get better, but just know that because of the incompleteness of the human condition, that there is hope that things can always get better. And if we don't see it, it means we're not close enough to the problem to really see the cracks in the walls of whiteness, the cracks in the walls of colonialism, the cracks in the walls of capitalism, the cracks in the walls of patriarchy. And it asks a lot of us. But at the end of the day, that's why we need each other, is to maintain that critical hope, because in many respects, our ancestors have already survived through worse. And to know that they survived worse and they thrived through worse gives me a lot of strength in these tumultuous times to be able to keep forging ahead and say that we do have the possibility to create a better future, but really the impetus is on us. The question is not, can it be done, but will we do it? Will we bend the arc of the moral universe towards justice? Because passively it won't bend itself. So, oh shoot, okay. I'm a little over my hard stop. I apologize. Y'all got me going. Okay, go ahead. Okay. All right, great. All right, thank you. Have a great afternoon. Appreciate it. Appreciate y'all. Thank you so much. Love you, man. Love you too, guys. Take it easy. You want to go back to where we were? Sorry about that. Is that okay? I just didn't want to lose him. If he was saying like, well, I've got to be gone, but then he got all emotional and like he stayed longer. Go ahead. Go ahead. Unpause, right? Following up to Nolan is quite a challenge. Let me just see here. There we go. This should open up. Here we go. So, okay, so Miguel, so really what I was just, I think, trying to say what the original, maybe just a slight critique of bracketing.
when it's taken to its extreme, right? I think that it is possible to listen to the perspectives and the experiences of others, right? Very closely, very attentively, while simultaneously continuing to affirm our own, in a manner that's also like our own experiences, in a manner that's like open to also recognizing that we do have biases and things like that. So, bracketing in its extreme form, I think sometimes it feels to me like you're throwing the baby out with the bathwater. And I don't think it has to be an either or. I think there's a place for remaining sensitive to our perceptions of others, to potentially our biases, but at the same time, also recognizing the importance of our own story. And that's what I thought was so valuable when you were presenting earlier, was the background information that you provided about your own experience and where you come from. And I think that's an important part to what you're doing as well. And I just hope that doesn't get lost, I guess is what I'm saying, because that seems very, very, seems profound. So you relating your kind of formative experiences feels really inseparable to what you are researching. Again, it's not an either or. I think both can be accommodated. And it's also really, like, if one thinks about it, it's impossible to really subtract ourselves from research, right? So as a researcher, like, we decide on what questions to ask in interviews, right? We're there, we make that call. We make these micro interpretations throughout the research process, right? Bracketing, yeah, like hopefully mild, go mild, yeah, go mild. Okay. I also just wanted to just ask you, and maybe it's something that I'm quite interested in here too, right? Is just the significance of like prior caregiver and community relationships, in the students that you're working with, and the significance of those, right? Because the students themselves, of course, don't exist in an individual vacuum as such, right? They have backgrounds. And so us being simultaneous psychological constructs, but also sociological constructs, it would be interesting to know, I think, those relational aspects of their backgrounds too, and how they develop their perceptions and where their experiences are coming from. I don't see Raoul here, so I'll hang back until Raoul gets back. Okay. But I just wanted to say, Greg. I can comment on some of yours too. Like, I was gonna say that, like, of the three that I saw really together, I really liked them. You're sort of going in like more of a poetic direction with music, and I think that of course yours and Dahlia's are like they're coming. It seems like from the same roots, I would also say like Gabos, they're in yours, like the use of the poem of the Anzaldua poem, so I don't think these things have to be the opposite either. Like, because you can have transcript, and you can have like a poem that you're working through, and you can be also writing an essay or writing, what I'm saying, like using an essayistic form. These are all types of work that I would encourage you to look at rather than following always a social science approach. And if the thing is, if we can get you started on that early enough, and you understand what that is that you're doing, then that can be done in the proposal stage. What happens to a lot of students though is they don't really have a plan about going in an arts-based direction, so they get the typical social science format, right? And so then you'll see the format being dropped through a lot of the work in the presentations, and that's not a bad thing. It's not a bad thing to have the social science, like the data collection, the frameworks of data collection, the data analysis. Those aren't bad things, but the difficult part is if you start writing chapters in the social science format, then you can't really change your mind, because then you just have to get rid of the other chapters, right? So it's really important to decide early on
right? That you're not going the direction of the usual dissertation, and that you're gonna go in a different direction, like a more humanities-based direction, a more poetic direction. You see what I'm saying? It doesn't mean you can't collect data, but data can still be used. You just have to explain what you're doing within the process at each stage to make it coherent. And it's a whole different logic than if you're gonna be following the format. But if we don't figure it out soon, enough, then you got all this stuff, other stuff invested in the format, and then it's just gonna hang around until you're done. You know, it's gonna hang around until after you're done, because you don't want to publish from it. You know what I'm saying? So I would just say, like, if you're gonna go in that direction, make the decision. You know, like, make the decision from the arts-based stuff, right? Make the decision. Como digamos que tal vez esa herramienta, ¿no? De suspensión de ideas, etcétera, tal vez no sea la que permita hablar mejor a tu objeto de estudio, ¿no? Entonces, en el sentido justo de lo que tú quieres ver, porque tú estás implicado ahí. Entonces, ahí creo yo que, por ejemplo, lo que Paul Ricoeur plantea sobre justo cómo uno hace una pieza discursiva que es de uno, pero en el momento en el que yo entonces la separo como una pieza discursiva que analizo, en ese momento esa separación de tiempo, espacio y mirada, esa es la que tengo que explicitar, porque eso es justo lo que organiza la rigurosidad del estudio. Pero yo no puedo poner, digamos, en suspensión, porque yo soy parte justo del ejercicio de recolección de datos, por decirlo así. O sea, cómo mi experiencia, mi autobiografía, se convierte en un dato. Entonces, creo yo que tal vez transitar por esa metodología, pues te va a ayudar menos de lo que necesitas cuando hay otras posibilidades. Por ejemplo, también en la antropología está esta idea de la doble reflexividad, ¿no? Que justamente parte como de esta idea de observar, ¿no? Lo que la vivencia, la experiencia, sobre todo pensando en qué ejercicio, tú decías de los papelitos y decías la autohistoria, ¿no? Entonces, qué disposición tienen una y otra? O sea, ¿cuál es la relación entre ellas que te permite ver qué quieres ver tú? Entonces, cuando tú explicitas, yo las acomodo así, porque lo que quiero ver es esto, entonces ahí tú estás diciéndole al lector, esta es ¿cómo se llama? Esta es mi vigilancia epistemológica, por decirlo así, ¿no? Esta es como mi pauta justamente de rigurosidad. Entonces no tendrías por qué arriesgar justamente eso, porque claro, es una exigencia, sí, la rigurosidad y tal. Lo que creo que es importante es justo pensar en qué hace que nuestro objeto pueda hablar, no sé cómo decirlo de otra manera, pero que justo eso, que tú puedas ver cosas en ese objeto que sí hayas pensado, porque como dice Paul, esas son decisiones que uno va tomando de lo que quiere ver, que eso es inevitable, ¿no? Pero qué cosas justamente a ti te permiten mostrar y al mismo tiempo cosas que seguro no habías pensado que estaban allí. Y sí puedes ver. Y de todos modos, pues es un recorte de la realidad, por más que uno quiera, pues no. Ni Kant lo resolvió. ¿No? Creo que eso también podría ser. Y además ahora que justo, porque hasta donde entendí, tú estás haciendo el propio ejercicio metodológico para ya luego empezarlo a hacer con los estudiantes. I would say also like look at Greece's method section. I don't think you need to like her chapter 3. I don't think you would do yours like hers, but you should just look at it. It's only like 20 pages, you know, it's only 20 pages, and you know, it would just get, then I think you might be able to mix the two. We've decided so far, like you're doing testimonial or you're doing autohistoria. So far with the students, because like if you start mixing them, then you have to drag, and you have to be dragging them across all the different, like everything you have to be, everything, after you said you were going to do both of those,
or if you said you were gonna mix them together somehow, then you have to be like, it creates a problem in how you're gonna continue to write about that for the rest of the document. Yeah, and I got that from one of the first day that we got here. I think he's mechanisms. Okay, but it's possible though, it's possible to do it, but you just have to figure out how. Mhm. You know what I'm saying? Like you have to feel like, what am I doing with these two things together? Right, and then you would state that, and then from that point on, you talk about the things you're doing together with those two things. So it's not like it has to be one or the other. But both of y'all's work is so arts-based and graphic, and so I would just encourage you to like really go in that direction. Really go in that direction, like really find out what other things are being done that are like not using those types of methods. Yeah. But you want to talk to Raul? Yeah, go. Sure. So first off, just thanks again for all the work you invested, all the time and effort and energy and co-planning and coordinating and helping to put this event together. Yeah. I mean, it's critical that you see what you're doing, right? That's your wonderful example. I have two questions for you. And by the way, recently I had this conversation with one of my students, in a graduate program, let's call it that. He's a Texas social studies teacher, and she was talking about how within her school, it's one of a few schools in Texas where they're piloting some new curriculum, where they're teaching true history, and where they're learning about where the children are learning like true history, and where they're learning that like blacks also had slaves, black people had slaves, and the civil rights, we've got a lot to be thankful for because it addressed the racial divide and et cetera, et cetera, et cetera. So there very clearly there's an ideological injection of heritage foundation kind of writing history. That being said, two quick questions for you. I guess the first one is, can you just elaborate maybe just a little more on like what kinds of reactions you get from pre-service teachers when engaging in this critical exploration of culture? Like, I know you gave one example at the end of the response, but how's it generally received among pre-service teachers? What are some of the challenges maybe you're running into? What are some of the I think that's one of the main things to observe is, and I was actually going to mention it during the presentation, and I ran out of time. But that was one of the statements that I made at the beginning. There was that that there's the introduction of critical components, but that we're still very much delivering the content-based curriculum or the standards-based curriculum, and that students have the choice on how they want to engage with those things, right? So when I'm reporting this data, it's not. I hope it's not implying that everyone's just like, okay, let's be critical, right? Or I like this critical, because there are always a handful of students that desire very much to just remain within the standards-based approach, or who are conservative in ideology already, who are, have brought up, well, this is just indoctrination. The Lord says, and I'm like, okay, so you're telling me that the most indoctrinating mechanism in history is guiding you to say that education is indoctrinating, which is the second most indoctrinating mechanism. There are varying, to answer the question, there are varying reactions to it, but at the end, it's an open space to have those reactions, and I have to honor that because I presented as that in the class. When the class begins, I present it as I'm going to introduce different views. You may not agree with them, and you're welcome to not agree with them. And so have your reaction. It's valid in this class.
But do so in a respectful manner, because there are people who have other views, you know, who are going to be engaging with the critical views and who may be seeing life a little differently after this class. And whether you're arguing from this side or from this side, it's got to be done in a tactful and respectful way. And so the interesting thing is that there is that reaction from some students who choose to remain to see the world from the perspective of their learning or the safety of it, and definitely something to explore. Yeah. Yeah. Neutral ripple, right? Yeah. Just another question here. So how is current Texas legislation confronting public schools impacting social studies teachers, right? So I'm thinking of like some of my old pre-service teachers when I was in Pennsylvania, who are now early career teachers, and you know, I've been in contact with me over the past few years and sharing like memos that they received for book bans and, you know, prohibitions for certain things, formal complaints laid by parents, you know, when they engage certain things in the class. I wonder, like, how are they from the classroom where a lot of this wonderful work is being done? Like, how do you have any idea in terms of like when they get into the classrooms and the kind of like resistance they're encountering there? You know, just how they're negotiating. Yeah. Not so much, because I haven't followed any of them into their first year of teaching to kind of see how they're navigating that space. It is that's definitely something that I'm interested in doing at some point. Is to kind of like following at least a handful of them into year one and seeing how they're navigating even just teaching social studies. When you look at the way that a lot of districts are, you know, kind of putting social studies and science on the back burner to ensure that literacy and mathematics are being taught so that they're ready for the standardized exam. Just to see how they're navigating that, because that's one of the, we through the semester, I'm emphasizing like, hey, you know, you're not always going to have time, if any, to teach social studies. So make sure that you're integrating social studies into literacy, or that you're integrating it into science. And so it'd be cool to just see how they're navigating that process. If they're engaging with it after having, you know, heard it from me, that's important for them to do that. And from other professors as well, that they, because I know other professors have also emphasized the importance of integrating literacy into the other content areas, so that the other content areas also get, you know, some exposure. But yeah, it's something I'd like to see. I just want to give you a compliment, like, on how with such facility you're delivering the research now. It just has such, like, you have such a facility with the project that you're talking about. This is like a different part of the same project, but it's just so easy to like discuss, you know. For you to really, you know, mastered a lot of it, to just be able to speak it with a lot of fluidity. So congratulations. Thank you. It's not like you're reading from cards or something, right? Like you just, this is what I use. So congratulations. Anything else for Raul? Reminded me of when I read Anzaldua, the way she reads the world chapter, I think it's 3 or 4 in the school, and everything they're saying, it's like she's asking us to critically not just like read bodies, but read like the way the narratives of that body, or like and so it just sounds like just from the students like response that you clearly created a space for women to speak and like
it is intimidating sometimes talking to a man, or like in the valley, like you'll talk to them and then like he gets the eyeball look, and like I don't get anything, and I'm like, okay. But it seems like in this short amount of time, 10 weeks is not a long time, to, you know what I mean? For that kind of trust and vulnerability, and so that was like, and you're being like a man, so thank you. It's interesting. I was thinking about that while I was up there too, and some others after, while we were. It's also interesting to see that there are some students that never get to that point where they actually feel comfortable sharing in their classroom, because it's so uncommon, one, for the teacher to ask the student, hey, what do you think? But two, for the male teacher or the male to ask the woman, well, what's your thought on this? What knowledge, can you share with us? But to make her believe that you really listen, yes. When in your, I felt that your work did it. Again, she's working with teachers in very similar ways, and I observed her class. I teach her course. Yeah, it was the course, right? But it looked different. It looked and felt quite different from levels, from what I understood to be levels organization and things that level I understand it too. I would say like one of the foundations of it is like, the docentes, right? Las docentes, like we're talking to them like they're intellectual. Like that's the main assumption. Like here's what, here's writing, it's very serious, it's on topics, like, what are you thinking about this? I think that's so much different than like, here's the technical knowledge that you'll need, here's the types of psychological development models that are so typical of teacher education, writing exams and all of that. There's also like, don't teach at me, like it's an opportunity to explore my own experience from the literature that you provide. And that's like the time when I'm not telling you what you need to get out of this. You already know what you have. And here's like, go explore. And I think that's what I love about the course that you started. Yours was more decolonial feminist. Ours was like place-based, right? Ours was like place-based. It felt place-based, critical place-based. And I guess we've gone over. Well, I think we're supposed to leave in just there's like 20 minutes. How much time do you want? Do you want to talk? Okay. Sorry. No. Anything else? You want just to make a few comments? Sure. Bueno, pues, en primer lugar, pues agradecerles la invitación, la estancia. La verdad es que nos hemos sentido muy contentos, muy apapachados, muy consentidos. Y bueno, pues eso también refuerza nuestros lazos de amistad, de trabajo, de conmovernos, ¿verdad?, frente a lo que nos convoca, que es la educación. Entonces estamos muy contentos de crecer. Lo segundo que quiero decir, pues tiene que ver justo con, pues tal vez como algunos puntos que ya se han tocado mucho, para no repetir. Bueno, creo que en primer lugar es pues muy simbólico que estemos justo en este instituto, con este fondo en específico, porque bueno, creo que justo el carácter, el espíritu, ¿no?, pues tanto del archivo propiamente de Gloria Anzaldua como de todo lo que está en la biblioteca acá, pues tiene una carga muy importante. Yo creo que como lo dice la exposición que hay abajo, ya ven que está en el fondo una exposición de lado. Y creo que, claro, con sus dimensiones, en fin, pero creo que representa mucho el espíritu de esta reunión. Y que es justo una exposición donde se narran los hechos que tuvieron que pasar en términos de los apoyos que justo la comunidad hispana, mexicana,
tuvo a bien ayudar a los refugiados, a los migrantes centroamericanos en los 80, ¿no? Cuando todas las dictaduras en Centroamérica, pues bueno, como todas las dictaduras, ¿verdad? Y era muy interesante porque toda la selección de documentos que aparecen en las vitrinas estaba justo referida a las personas que habían logrado generar, bueno, por supuesto las iglesias, ¿no? Como habían generado espacios para recibir a las personas, para apoyarlas, para, pues, proveerles comida, techo, en fin, ¿no? Y creo que eso habla mucho, por lo menos para este imaginario mexicano, ¿no? De los gringos, ¿no? Y yo eso quiero reconocer justamente eso pues, que nos une, ¿no? Que hace justamente que el pensamiento de Gloria Anzaldua, que lo que estuvimos tratando de hacer hoy, pues conforma justo una mirada transfronteriza. Y que, pues sí, está basada justo en el conocimiento, en nuestras investigaciones, etcétera, pero sobre todo está basada en ese espíritu de solidaridad. Yo creo que eso es como lo más importante, lo que a mí me parece más importante resaltar, y más justamente en un momento como en el que Estados Unidos está, ¿sí? Más allá, digamos, de las relaciones de poder, en fin, pues sabemos que la opresión de los pueblos es algo que no tiene fin. Eso no tiene vuelta, y entendemos lo que eso quiere decir, ¿no? Lo que eso quiere decir, la opresión, los autoritarismos, ¿no? La impotencia de ver justo cómo van arribando gobiernos totalitarios, y eso pues evidentemente, como lo decía Nolan, pues tiene que ponernos en alerta y en acción, ¿no? Yo creo que eso también es como una característica de este encuentro, ¿no? Cuando él decía, pues es que tenemos que, pues pienso que justo este evento es una forma, usted lo decía, pues justo es, ¿no? Entre tú y Gabo, que se conocen de tanto tiempo, pues ir como haciendo crecer, ¿no? El grupo, y bueno, creo que eso pues siempre es importante reconocer, ¿no? Cómo vamos construyendo resistencia, ¿no? Entonces, pues eso también nos da para pensar. Yo ahora que lo escuchaba, pensaba justo en este conversatorio que tuvimos hace algunos meses con algunos colegas argentinos, en donde ellos también empezaron sus movimientos universitarios por el recorte, digamos, tienen exactamente bueno, después de que Milei le entregó la motosierra a Elon Musk, que podemos esperar que no sea lo mismo. Entonces tal vez podríamos pensar justo en seguir también en ese sentido nuestros intercambios, ¿no? Creo en tercer lugar que así a muy grandes rasgos lo que trabajamos en estos 2 días sobre la obra de Anzaldua y de lo que se comentó, pues yo pude organizar más o menos algunas ideas. Bueno, las 2 primeras las tomo, yo lo leo así, no porque tú lo lees, pero yo las tomo como una provocación académica. En el sentido, no, además en el mejor sentido, no es que yo esté en desacuerdo, ¿no? Sino que me haces pensar cuando tú pones eso sobre la mesa, cuando dices, bueno, pues es que tenemos que superar, ¿no? Tenemos la necesidad de superar los estudios culturales, ¿no? Este riesgo del subjetivismo, ¿no? De la idea justo de las identidades diferenciadas que borran, digamos, ¿no? O se superponen por lo menos a los elementos centrales del análisis estructural marxista. Yo creo que esa situación es un elemento muy interesante porque en los trabajos, digamos, está presente, ¿no? Cuando decimos ahora que todo lo personal es político, ¿no? Es como está como muy en el mente de la pero creo yo que se ha ido justamente como organizando un encubrimiento en esa frase. Es decir, cuando decimos lo personal es político, ¿no? Estamos de acuerdo. La cuestión es que eso no necesariamente
activa la revisión de esas estructuras de opresión. No quiere decir que no estudiando la subjetividad, no podamos acceder a esos movimientos estructurales. Pero, por ejemplo, en el caso de México, es muy recurrente, incluso hasta como una especie de superioridad moral académica, ¿no? Que uno haga investigación con proyectos alternativos en contextos indígenas. Porque es la verdadera educación o la muy otra educación, ¿no? Y entonces, a mí siempre me asalta la pregunta de regreso, y mientras, ¿quién se encarga entonces del monstruo? ¿Quién entonces voltea justamente a ver lo que implica repensarlo, ¿no? No sé si desde adentro, desde afuera, conocerlo simplemente, ¿no? Cómo opera. Y creo yo que eso es, o a mí me da para pensar cuando tú planteas este reto, ¿no? O sea, cómo, por ejemplo, en México ahora en noviembre, que va a ser como la era de México, ¿no? Y un gran porcentaje de las ponencias, de los simposios, etcétera, están dedicados a estudiar las representaciones sociales, las percepciones, las actitudes, ¿no? De todo, de profes, de alumnos, ¿no? Entonces, ese registro justamente de la discusión de lo político y de la política, de lo que implica reorganizar las condiciones materiales de existencia del sistema educativo, no es que no se aborde, pero no es la preocupación central, ¿no? Y creo que esa es una preocupación, e incluso en el mismo posgrado de pedagogía, ¿no? Cada año que nos toca recibir pues cerca de 300 solicitudes de personas que quieren entrar al posgrado, y el 90% son sobre la cuestión de la subjetividad. Insisto, no quiere decir que sea menor ni que no sea necesario, pero en el concierto de la situación en la que estamos, ¿no? ¿Cómo repensamos una agenda de investigación, ¿no? Esa es un poco la pregunta que a mí me queda. Lo segundo que tomo un poco también como que me da para pensar como una provocación que hace es esta idea justo pues de los propios alcances del trabajo de Anzaldua en esa misma discusión, ¿no? Y creo que ahí hay como dos cuestiones interesantes. O sea, creo que en primer lugar, como en el contexto, digamos, científico neoliberal, pues todo lo absorbe, ¿no? Todo lo absorbe, decíamos, en español existe este verbo que se llama regurgitar, ¿no? Que es lo que hacen los pajaritos, ¿no? Que le hacen la comida y luego ya se las dan. Entonces, cualquier elemento de alternatividad, de crítica, etcétera, pues eso, el neoliberalismo lo toma, y entonces ya tenemos, yo recuerdo mucho esta campaña de la ropa, creo que era Levi's, ¿no? Con el Che Guevara, ¿no? Que eran con las chamarras y la boina, ¿no? Así, a eso se refiere, ¿no? Y creo que eso un poco le pasó a Anzaldua en su trabajo. O sea, ahora, por ejemplo, estábamos revisando los archivos. A mí me tocó un folder que eran algunos manuscritos de su poesía. Y ahí fue un poco que yo até esta idea, porque justo ella ahí decía en este pedacito que lo importante era estar en la frontera, que lo importante era estar justo en esos márgenes. Por eso también mi pregunta un poco era, ¿debemos institucionalizar la idea de transfrontera cuando justo lo que es más bien es una herramienta para no ceder a esa tentación, ¿no? Y creo que eso también sería muy interesante de seguir analizando porque, bueno, luego se las paso. Entonces, creo yo que esa discusión también es muy interesante. O sea, el contexto, digamos, de los estudios culturales que le toca, o en esas condiciones emerger al pensamiento de Anzaldua, que tanto, ¿no? la predestina a eso, ¿no? Ella sí alcanzó a decir cuestiones sobre la decolonialidad, pero digamos que el cuerpo, su vida, en fin, ya no alcanzó para necesariamente ver hacia dónde se organizaba eso, y entonces creo yo que en algunas cosas, de alguna manera, en algunos autores, entonces se optó justamente por
regresarla a esta lógica de los estudios culturales, ¿no? Pero es una hipótesis que creo yo que sería interesante. Sobre todo cuando decía así, ¿no? Esta idea de que necesitamos reterritorializar Anzaldua, ¿no? O sea, claro, empezamos esa discusión un poco en nuestra justificación, ¿no? Cuando les decíamos, pues no es solo de ustedes y también de nosotros, ¿no? Y decía, bueno, epistemológicamente hablando, ¿qué nos habilita para hacer ese ejercicio, ¿no? Y creo que puede haber muchas otras cosas, pero hay dos en particular que quisiera señalar. La primera es que es justamente los contextos que pueden ser equivalentes. Es decir, Griselda lo dijo súper bien, ¿no? Cuando ella dice, porque a nosotros acá también nos ha pasado que entonces no se puede hablar la lengua, que entonces no se puede hablar la lengua, que, ¿no? O sea, los contextos habilitan justamente para que un pensamiento pueda ser más comprensivo, ¿verdad? Como en ese sentido. Y creo que lo segundo tiene que ver con la direccionalidad política del conocimiento. O sea, nosotros no podemos permitir que entonces el feminismo blanco, ¿no? Empiece a llamarse transfronterizo o alguna ocurrencia de esas, ¿no? ¿Por qué? Porque la direccionalidad política del conocimiento organiza también entonces los fenómenos que comprenden. Y creo que ese segundo elemento también nos habilita y al mismo tiempo podría prevenir o advertir por lo menos estas amenazas, ¿no? De regurgitar este pensamiento que, insisto, yo pienso que hay corrientes o hay autoras que sí han hecho ese ejercicio, ¿no? Y una tercera cuestión que quisiera yo comentar, y ya con eso cierro, pues es un poco como los elementos, creo yo, ¿no? De donde lo puedo entender de los trabajos. Creo que es un espectro muy interesante, muy potente, que organizaría yo como en dos planos, ¿no? O sea, por un lado, justo el estudio, la relación entre subjetividad y estructura, ¿no? Se despliega en todos los trabajos de distinta manera, con distintas aproximaciones y énfasis, ¿no? Pero ir de la subjetividad a la estructuralidad es un elemento muy interesante en el espectro. Y luego el otro eje, creo yo, es el que cruza justamente los objetos, los énfasis en los objetos, porque pues eso, dependiendo de cómo cada uno expuso, nos fuimos dando cuenta de esos énfasis y objetos, ¿no? O sea, por supuesto, toda esta cuestión de las docencias, ¿no? De las identidades docentes es como un elemento central o los que más, los trabajos que más se presentaron. Creo que hubo también trabajos muy interesantes sobre la cuestión específica del currículum, ¿no? O sea, el trabajo de Jesús, de Miriam, de Raúl ahora al final. Muy interesantes como justo para seguir pensando un dispositivo cuya naturaleza pues es la de prescribir, ¿no? Y cómo eso se va mediando, ¿no? Eso a mí me gustó mucho tu trabajo, porque insisto, no vamos a negar ese registro ideológico, pero cómo opera entonces una propuesta curricular, ¿no? Alice Casimiro de Brasil dice, lo que todo currículum siempre implica es una promesa, ¿no? Una promesa de ese tiempo, ¿no? Y ahí, bueno, pues quiero traer a colación a mi maestro Alfredo Furlan, que nos dejó hace unas 3 semanas, cuando él justamente habla de cómo siempre una propuesta curricular camina en 2 tiempos. Un tiempo del presente, que es justo el tiempo en donde uno ubica esa realidad o lee esa realidad, y siempre el tiempo del futuro, de lo que esa promesa, digamos, tiene, ¿no? Lo que promete justamente. Y Furlan dice, el tiempo del futuro de un currículum nunca es el currículum pensado, ¿sí? Siempre es el currículum vivido, ¿sí? Y esas dos categorías que también propuso, pues ya hace muchos años, yo creo que unos 30 años más o menos de ese, pues no, yo creo ya 40, porque en 2012 fue el libro del aniversario 30, entonces ya son 40 años de estas dos categorías. Creo yo que ayudan mucho a entender justo
al currículum, no solo como los planes y programas, que es una cuestión que todo el tiempo estamos ahí como debatiendo. Y la segunda es justo cómo observar todos estos procesos de resignificación o de traducción ya en el currículum. Creo que también los trabajos, por ejemplo, centrados en jóvenes, muy interesante lo que presentó Miguel, lo que presentó Karina, ¿no? Lo que presentó, lo puse como en esta parte de los sujetos, por decirlo así, ¿no? Como en el caso de Gao. Eso también es muy interesante, todos los, bueno, no muy interesante, ¿verdad? No estamos descubriendo el hilo negro, pero todos los trabajos de los contextos mexicanos, pues son en espacios indígenas, ¿no? Son en contextos indígenas. Y por otro lado, los trabajos presentados desde acá, pues son justo en los grupos sociales que ocupan esa misma función, digamos, ¿no? En las relaciones de poder, ¿no? Y creo que eso también es muy, o de ahí un poco esta idea de que esos contextos equivalentes de contextos nos habilitan, ¿no? Creo que nos queda finalmente pensar también los límites del pensamiento de Anzaldua, ¿sí? Porque pues si no estaríamos un poco faltando a su propio pensamiento, ¿no? Estaríamos un poco renunciando también a una visión crítica, y bueno, creo que es una tarea, por lo menos para mí, pendiente, porque claro, uno pues se fascina por el pensamiento, su obra y su vida, y entonces el ceder a la tentación de fetichizarla creo que también es una tarea importante. Entonces, pues este puede ser motivo de nuestro siguiente sesión. Muchas gracias. Otro comentario, ya cerramos con esto. Ya son las 5. Cerramos con esto. Estaba viendo. Perfecto. Perfecto. Cuídense mucho. Igualmente. Abran su cámara para que los veamos. Hasta luego. Muchas gracias, que les vaya muy bien. Buenas tardes, hasta luego. Nos vemos. Ay, nos vemos pronto. Nos vemos. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Bye, bye. Checking.